Adoption de l'ordre du jour. Monsieur le maire, je propose que l'ordre du jour soit accepté tel que présenté. That the agenda be adopted as presented. Secondaire. Madame Simard. Est-ce qu'il y a des intérêts pécuniaires? Oh, tout le monde en faveur? Est-ce qu'il y a des intérêts pécuniaires? Le premier sujet, règlement pour la taxation itinéraire 2015. Monsieur Lalonde. Je propose qu'il soit résolu que le Conseil municipal de la Cité de Clarence-Rockland, le règlement numéro 2015-01, étend un règlement pour établir les taux de taxes intérimaires et autoriser l'imposition de pénalités pour les paiements de taxes en souffrance en 2015, tel que recommandé au rapport FIN 2015-01. Secondaire. Monsieur Grimard. Tout le monde en faveur? Merci. Deuxième sujet, nomination des membres des comités. Monsieur le maire, j'aimerais... Je pense qu'on a un méchant. Non, c'est ça. Non, c'est la première résolution. Monsieur le maire, Oui. j'ai quelques Question? questions et sujets de discussion à propos de sélection de certains membres, mais je crois que j'aimerais que peut-être qu'on aille à huis clos. J'aimerais peut-être qu'on aille à huis clos pour quelques instants pour en discuter. C'est bon. Il nous reste un autre sujet. Est-ce qu'on peut faire l'autre sujet, puis après ça, dans huis clos? Parce que ça va être le dernier sujet pour cette réunion. Ou on peut le faire... Non? Non, Okay. c'est une autre réunion. Un point d'ordre de ma part. Oui, monsieur. Vu que j'ai appris le méchant cartable, pour les intérêts pécuniaires, j'en ai deux à déclarer à l'item 5. Le comité d'environnement et le CAE Transport. OK. Mais ça, on va aller en huis clos quand même après. Si on passe sur celle-là, on va faire l'item 6, sujet, l'entente avec le ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales. Monsieur Simoneau. Oh my Lord. Alors, par le temps que je vais arriver à ça, là, moi, Une chance que je fournis mes deux conseillers chaque bar. Oui, non, mais j'ai eu mon ordinateur neuf aujourd'hui. Ah oui, on va mettre ça sur l'ordinateur. Okay. Qu'il soit résolu que le Conseil municipal de la Cité de Clarence-Rockland adopte le règlement 2015-07, étant un règlement autorisant le maire et la directrice générale à signer une entente avec le ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales, Ontario Community Infrastructure Fund. Est-ce qu'il y a un secondaire? Madame Chouanière, est-ce qu'il y a des questions? Oui, monsieur le maire, on était éligible pour Encore. Je suis habitué, c'est fait automatique dans la sim. Ah, ben, vous revenez à la vieille méthode, monsieur Lalonde. On pourrait être éligible pour 345 225 sur 3 ans. Oui. Mais est-ce qu'on doit soumettre le projet qu'on veut soumettre au gouvernement, au ministère? Madame Collier? Peut-être M. Miranda qui a complété tous les formulaires et explique. Oui, bonsoir. Pour répondre à votre question, M. Lalonde, oui, il a fallu, pour la première année, de faire une suggestion, c'est-à-dire de ce qu'on voulait, l'intention de faire avec l'argent, l'octroi, et ensuite, il va y avoir un rapport à faire pour, après avoir complété les travaux. Mais oui, à chaque année, il va falloir faire une demande. Bien, on peut présenter un projet qui, d'une valeur de plus de 345 000 échelonnés sur 3 ans. J'ai pas eu cette information-là, à savoir si on pouvait faire un projet échelonné sur 3 ans. Lorsque j'ai rempli les documents, c'était vraiment de demander le projet dans l'année fiscale où ce qu'on était. Monsieur le maire, je regardais des projets de la sorte, c'est qu'on avait un beau pour le parc du Moulin ici qui avait déjà été soumis. Madame Lefebvre l'avait soumis. Et puis j'aimerais en discuter plus tard avec les responsables
des services communautaires. M. Miranda. Si je peux me permettre, Monsieur le maire, juste une petite parenthèse. Ces octrois-là sont seulement pour les infrastructures, c'est-à-dire ponts, eau, égouts. Et autres. J'ai pas vu d'autres, monsieur. En tout cas, c'est quelque chose que vous allez être capable de discuter. Ouais. Puis regarder ensemble après. Parce que comme c'est là, les applications sont rentrées. Oui, tout est parti. Bon, c'est bon. Alors, tout le monde en faveur? Alors, il reste l'item 5. Si vous voulez en aller, on va aller en arrière, puis on va en discuter. Une résolution pour aller en huis clos. Monsieur Mariozat, secondé. Tout le monde en faveur? Oui. Et voilà. Alors, j'ai besoin de quelqu'un pour fermer la huis clos. Monsieur Simoneau? Tout le monde en faveur? En secondaire. Monsieur Grimard, il se lève la main depuis tout à l'heure, là, puis j'ai hâte de... Tout le monde en faveur? Alors, on continue, on revient à la résolution numéro 5. Monsieur Simoneau, envoyez fort. La nomination des membres de comité. Qu'il soit résolu que le conseil municipal nomme les membres du public suivants au comité d'aménagement. Isabelle Robillard, Dominique Tremblay. Qu'il soit résolu que le règlement 2015-03 pour nommer les membres suivants au conseil d'administration de la bibliothèque publique soit adopté. Sylvie Archambault, Louiselle Cyr, Michael Moscow, conseillère Diane Chouanière, conseillère Christa Simard. Qu'il soit résolu que le conseil municipal nomme les membres suivants au comité d'accessibilité. Daniel Manta et le conseiller André Lalonde. Qu'il soit résolu que le conseil municipal nomme les membres suivants au comité consultatif CA Transpo. Théodore Alexander Kendall, Suzanne Young, Véronique White, Richard Lalonde, Jean-Pierre Goyette, Paulette La Jeunesse, Véronique Jérôme, Pascal Leroy et le conseiller Mario Zant. Qu'il soit résolu que le conseil municipal nomme les membres suivants au comité consultatif culturel. Margot Shepard-Hébert, Lorraine P. Séguin, Suzanne Magnan, Lynn Rollin, conseillère Christa Simard. Qu'il soit résolu que le conseil municipal nomme les membres suivants au comité consultatif en environnement. Jocelyn Sabot, Christine Vaudry, François Lalonde, Suzanne Magnan, Lise Dallaire, conseiller Mario Zant, conseiller Carl Grimard. Qu'il soit résolu que le conseil municipal nomme les membres suivants au comité consultatif pour le parc de Chiens sans laisse. Je dis bien sans laisse, monsieur Grimard. Sylvie Tanguay-McDonald, Michael Sarrazin, Ginette A. Hébert, Sandy Konopka, Yvon Simoneau. Qu'il soit résolu que le conseil municipal nomme les membres suivants au comité consultatif du patrimoine. Lise Guindon, Louis Aubry, Gilles Chartrand, Michel Jubinville, conseiller Jean-Marc Lalonde. Qu'il soit résolu que le règlement 2015-04 pour nommer les membres du public suivant au comité des normes de biens-fonds soit adopté. Mélissa Goudreau, Yvon Paymaillé, Pierre Archambault. Qu'il soit résolu que le règlement 2015-05 soit pour nommer les membres suivants au comité de dérogation soit adopté. Sylvie Lalonde, Serge Dicker, Pascal Leroy, conseiller Michel Levert, Guy Desjardins, maire. Qu'il soit résolu que la résolution 2013-262 soit abrogée afin de permettre aux membres de conseil de siéger au sein des comités consultatifs et qu'il soit finalement résolu que les termes de référence des 10 comités soient modifiés en conséquence. Secondaire. Monsieur Mario Zant. Tout le monde en faveur? Merci. Monsieur Lalonde, vous pouvez venir nous revoir. André? Oui, j'ai oublié de te demander. Item 7, c'est règlement de confirmation. Monsieur Zant? Mario? La technologie, là, c'est pas toujours... Hey, vous prouvez mon point à propos des computers. Ouais, c'est... Vous avez entièrement raison là-dessus. T'as pas supposé avoir des onglets au bord pour aller...
Qu'il soit résolu que le Conseil municipal de la Cité Clarence-Rockland adopte le règlement numéro 2015-02 étant un règlement de confirmation pour la réunion spéciale du 12 janvier 2015. Secondaire, Monsieur André Lalonde. Tout le monde en faveur? Bon, la réunion est terminée. Fermée. On ouvre l'autre. Et on recommence de nouveau avec une autre réunion, la réunion plénière. Je voudrais se dire bonsoir parce qu'on n'avait pas les gens de la télévision tout à l'heure. Et bonne heureuse année. I'd like to say good evening and happy new year to everybody. L'ouverture est ouverte. Adoption de l'agenda. Monsieur Simoneau, on va voir si vous avez votre... Ça s'en vient, M. le maire. Que l'ordre du jour soit adopté tel que présenté. Secondaire, Madame Simard, tout le monde en faveur? On a la première présentation, parce que des intérêts pécuniaires. Puis-je poser une question, madame? Répondez donc à ma question première. Est-ce qu'il y a des intérêts pécuniaires? Je ne pense pas, mais étant donné que il y a une partie de la lettre de l'Ombudsman. Ah, mais ça vient après. Hein? Oui. Ça Oui, vient... Est-ce que c'est en conflit ou il y a... Non. Ok. Non, parce que ça n'a rien à faire avec ça. Ça, c'est item 6.2. On va vous laisser l'horaire et l'adoption ici. Fait que... Des annonces? Est-ce qu'il y a des annonces? Oui, M. Leval. Pas une annonce, mais juste avec Mme Chonard à Bourget, j'ai trouvé ça bien intéressant de voir les gens, comment le bénévole, les gens travaillent bien ensemble au centre récréatif de Bourget, un centre tellement beau, tellement bien entretenu. Je pense que c'est le plus beau centre de la municipalité, tant qu'à moi, de ce que j'ai vu quand j'ai fait le tour. Et puis, on récompense bien les gens, les volontaires qui vont travailler là avec acharnement. Alors, je pense que nous, de notre côté, ça serait bon de faire quelque chose pour les bénévoles qui se joignent au comité, etc., avec les municipalités dans le futur. Je dois dire, j'étais là, puis j'étais bien impressionné. C'est une belle soirée. Samedi soir qui s'en vient, il y a une soirée pour les bénévoles à Clarence Creek. Monsieur Lalonde est au courant, je suis certain. Et puis, je voudrais juste annoncer aussi qu'à la fin du mois, 31, le 30, c'est le carnaval. C'est le 29. 29. Le 28. Je savais que Mme Simard me corrigerait. Je faisais une erreur. Est-ce qu'il y a d'autres annonces? Monsieur Lalonde. Oui, M. le maire, il ne faut pas oublier que vendredi, le 16, le déjeuner du maire à Bellerive. À Bellerive, oui. J'avais oublié moi-même. Mais c'est pas gratuit. Non. Autre chose? Alors, on continue. Délégation, première présentation. Présentation de Monique Sauvé de la Conservation de la Nation du Sud au sujet du programme d'inspection des fosses septiques. Bonsoir, madame. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Premièrement, pour commencer, Tout va bien. OK. oh, je pense que ça fonctionne. On va venir à bout. Et voilà. Avant de commencer, je voudrais savoir, est-ce que vous préférez que je fasse la présentation en anglais ou en français? En français, parce que tout est traduit après à la télévision. Parfait. Apparemment, c'est plus facile pour eux autres à la télévision si on le fait en français. C'est bien. OK. Bonsoir, Monsieur le maire, les membres. Mon nom, c'est Monique Sauvé. Puis, je suis l'inspecteur en chef du programme d'inspection des champs septiques pour la conservation de la Nation Sud. Avant que je commence, j'aurais aimé ça juste vous familiariser un petit peu avec le programme. En 1999, qui fait quand même assez longtemps passé, la Conservation de la Nation Sud a signé un contrat comme sous-contracteur avec le Bureau de santé de l'Est de l'Ontario pour faire les inspections de champs septiques pour eux. On a débuté à faire ça. Puis en 2012, le Bureau de santé a décidé de laisser aller le programme et le retourner aux municipalités, étant donné que les systèmes septiques sont en dessous sont gérés par le Building Code, le Code du bâtiment.
Puis, on retournait le programme à les municipalités. Étant donné qu'on avait déjà 12 ans d'expérience, on s'est dit, bien, on est les bons candidats pour approcher les municipalités. Puis, avec tout ça, on a approché les municipalités dans notre bassin d'eau. Puis, on a 12 contrats avec les municipalités, incluant la municipalité Clarence-Rockland. Je voulais juste clarifier pour des membres qui ne sont pas tout à fait au courant du programme. Je voudrais seulement dire aussi, je crois que c'est un système d'inspection qui va très bien. M. Michaud est d'accord avec moi, contrairement à d'autres départements aux Nations Sud. C'est bien. Pour débuter, premièrement, je suis ici pour vous donner une mise à jour de ce qu'on a fait dans les 3 dernières années, ainsi que pour que notre contrat avec la municipalité est dû pour un renouvellement. Puis, on est toujours intéressé de continuer avec la municipalité. Puis, on est ici pour faire cette présentation-là ce soir. Premièrement, je vais juste donner un petit peu d'explication avec chaque étape. Ici, c'est les permis. Puis vous pouvez voir dans les 3 dernières années combien de permis qu'on a émis. Puis ces permis-là sont pour soit une nouvelle installation ou pour un nouveau système qui doit être remplacé. Puis c'est les résultats des 3 dernières années. Dans la photo ici, vous voyez une tank septique. Puis le tuyau ici qui est en couleur aqua. En 2007, la loi exigeait, le Code du bâtiment, qu'un filtreur soit mis dans la tank septique pour que l'effluent qui sort, tout peut être captivé avec le filtre. Mais toutes les nouvelles tanks septiques à cette heure, les fosses septiques sont équipées avec un filtreur à partir de 2007. En appliquant pour un permis, le permis inclut des inspections. Pour chaque permis que nous émettrons pour une nouvelle construction, on doit visiter le site 4 fois. La première visite, c'est le trou d'essai qu'on appelle. On doit vérifier la nappe d'eau ainsi que le sol natif. La deuxième visite, c'est lorsqu'on escave ou lorsqu'on enlève la tourbe ou du sol natif. Ensuite, l'installation, qui est lorsque les composés sont tous installés, la fosse septique puis les pipes de distribution. Puis notre dernière visite, c'est lorsque le système septique est remblayé et prêt à utiliser. Dans votre municipalité, on en fait au-dessus de 208 par année en moyenne. Ici, sur la photo, vous voyez, ça c'est un système septique conventionnel avec de la gravelle et des tuyaux de distribution. Suivant l'installation, nous devons émettre des certificats de conformité, qui veut dire que le système a été approuvé, installé et maintenant peut être utilisé. Dans votre municipalité, on en émet au-dessus de 75 certificats par année en moyenne. Ici, vous voyez la nouvelle construction, le centre septique est ici, puis le remblai est ici. Ça, c'est une installation dans Rockland. Une autre évaluation qu'on fait, c'est lorsque quelqu'un propose de faire une rénovation à leur maison, puis il doit faire des changements soit pour l'espace ou rajouter des chambres à coucher ou de la fixture, de la plomberie, c'est-à-dire la municipalité communique avec nous et nous avise qu'on doit faire l'évaluation pour déterminer, pour s'assurer à ce que le champ septique peut accommoder la rénovation proposée. Lorsqu'on fait cette évaluation, on soumet nos commentaires à la municipalité. Ensuite, ils peuvent émettre leur permis de rénovation. On en fait une 12aine par année dans votre municipalité en moyenne. Des séparations de terrain. On visite une 20aine de propriétés. Puis la raison pourquoi on fait cette évaluation-là, c'est pour s'assurer à ce que les lots proposés soient assez grands pour installer un système septique, étant donné que les systèmes septiques, comme vous savez, c'est pas toujours
un petit système, ça prend quand même assez de place, puis on s'assure que les terrains qui sont séparés peuvent accommoder une maison, mais aussi un système septique. Ici, c'est on appelle ça des occurrences, qui sont des plaintes. Les gens qui appellent pour dire il y a quelqu'un qui a un système septique qui déverse. On visite la propriété, on communique avec le propriétaire. Ensuite, s'il y a de l'évidence que le système est défectueux, on les avise de faire pomper le réservoir et de faire une évaluation pour déterminer si c'est une réparation ou un remplacement. Étant donné parce que souvent un système septique peut faire défaut causé par soit un tuyau qui est brisé, puis qui peut simplement demander un réparage au lieu de remplacer le système au complet. Dans votre municipalité, on en fait au-dessus de 6 par année. Ensuite, la dernière étape, c'est les records du système septique. Anciennement, on appelait ça des use permits. Les gens qui appliquent pour demande, en temps normal, c'est des avocats ou c'est des agents d'immeubles pour la vente d'une maison. Mais souvent aussi, le propriétaire va faire demande de son record pour trouver son réservoir ou savoir où est son système septique pour le localiser. Dans nos archives, on a les records jusqu'à des années 70. Je voulais corriger ici. J'ai écrit 213, mais 213, c'est pour toutes les 12 municipalités. Dans votre municipalité, on en fait une trentaine par année. Puis je complète ma présentation à vous dire que South Nation serait intéressé de continuer à prévenir nos services. Est-ce qu'il y a des questions, Mme Sauvé? Monsieur. Je savais ça. Madame Sauvé, ça aussi, je m'en attendais. Madame Sauvé, vous et moi, on retourne assez loin en arrière, puis je suis un des supporters pour vos services à vous. OK? Votre division, j'ai pas de problème avec. On parle aux entrepreneurs, on parle aux citoyens qui font affaire avec vous. Tout le monde sont heureux. On a l'impression qu'il y a du bon sens qui est utilisé lorsque vous arrivez sur les lieux. Puis, bon sens, ça ne semble pas exister dans une autre division de South Nation. Et je ne serai pas ici pour faire votre procès. Je vais juste vous fournir une copie du Municipal World qu'on vient de recevoir du mois de janvier. Et j'aimerais ça que ça donne bien, est en anglais, alors M. O'Grady va pouvoir la lire. C'est Is your municipality rolling out the red carpet or the red tape? OK? On a l'impression, d'après avoir assisté à plusieurs réunions dans les derniers 4 ans, comme un citoyen dans la salle, qu'il semblait y avoir des problèmes avec la rivière Nation-Sud. OK? En ce qui concerne les études hydrogéologiques et tout. J'espère que pas avoir vivre ces choses-là dans les prochains 4 ans, parce que M. O'Grady va me rencontrer personnellement. OK? Je vais m'informer auprès de notre directeur d'urbanisme régulièrement et des consultants. Mais les histoires d'horreur qui semblaient flotter un peu dans la salle ici, dans les derniers 4 ans, puis je peux vous dire une chose, vous êtes chanceuse ce soir. C'est moi qui est assis ici. Si ça avait été M. Filliot, je pense qu'on aurait une différente soirée. OK? Alors, je vais vous donner une copie du journal, puis suggérez-lui donc de regarder ça, puis de la lire attentivement, voir s'il ne pourrait pas un peu changer l'optique des gens qui font des révisions d'études hydrogéologiques. Merci. Okay. Monsieur Lalonde. Merci, M. le maire. Merci, M. le maire. Tout d'abord, oui, je tiens à féliciter le travail que vous faites et votre directeur, Dennis O'Grady. J'ai eu affaire avec très, très souvent dans les derniers 16 ans. Je peux dire que les résultats ont été toujours très bons. Il y a une question
vous n'êtes pas responsable pour les puits de surface ou les puits privés. C'est pas vous autres qui s'occupent de ça? Non, c'est le encore le bureau de ministère de santé? l'Environnement, oui. C'est le ministère de l'Environnement qui gère les permis pour les puits, pour tout type de puits. Parfait, c'est ma question. C'est tout. Merci. Pas d'autre? Merci. Merci beaucoup, madame. Je voulais vous dire que j'ai Angela Coleman avec moi ce soir. C'est notre directrice des permis et des approbations. Puis, elle voulait juste vous dire bonjour. Bonjour. C'est tout. La prochaine présentation, presentation by Tammy Walters, by WSCS Consulting, Inc., concerning the Asset Management Plan. Je peux m'excuser, je vais aller parler. Ah oui, bon. On avait dit à peu près la même chose quand on a eu 4 ans passés. Very much. As I would love to do this in French, you wouldn't want me to do that. My French is not that good, unfortunately. 13 years wasn't quite enough. Thank you very much for having me, and congratulations on your election. What I want to do is very briefly go through the asset management plan. The report itself is about 400 pages. If you have problems sleeping, perhaps you could use that. So the details are detailed in that report. So I'm just going to highlight the findings and the recommendations that came out of the plan. And as you may or may not know, some funding requirements for infrastructure was incumbent on you having an asset management plan. And so we did complete this in 2013. So quickly, I'll just go through our company profile very quickly, the asset management plan overview, the state of the infrastructure by asset type, and then some basic recommendations, which should flow very well into your budget process. So the team that put this together was myself from the financial perspective, and have about 25 years in the government and municipal sector. We've done several of these plans. Roads and Bridges was completed by our engineering tech from for roads, and our water wastewater was done by Tamer El-Durabi, a PhD engineer. And then we also had some assistance from a business process consultant for vehicles and equipment. And your buildings and parks was actually done by consultants that the city hired directly. So we've incorporated all of that. I will say this is one of the more comprehensive plans. Most municipalities only included their linear assets. So it does include all of your assets. So as far as the asset management overview, basically it is a tool for you, and it should be a living document. You will note already that things have changed even since we did the review, because obviously you've been working on roads, bridges, etc. And so it is intended to be a living plan and to tie into your long-term financial planning. We purport that asset management is a way of life. It really should be part of every practice within the municipality, and those that are doing integrating that into their daily activities are the ones that are seeing the most improvement. So it is a perpetual process, and it is a different state of mind, and so a lot of municipalities are undertaking a significant amount of training within their organizations to get staff to the level that they need to be. So the report is based on the Building Together guide in Ministry of Infrastructure put together. So the key piece being the state of the local infrastructure, and to talk about levels of service. And that's really my key message today, as well as looking at a strategy and a financing strategy.
So really, what the intention is to understand what your state of the local infrastructure is now. What are the expected levels of service? So this is really, should come from your constituents as to what's expected, because the expected levels of service will drive the financing requirements for any asset management strategy. So any strategy should include a combination of replacement as well as maintenance activities, disposal expansion, and really having a risk assessment attached to that strategy. So really the plan cycle, which we have done, is to define those assets, do the data collection, we'll talk a little bit about that, understand the condition of the assets, do a needs analysis, an impact analysis around your budget and economic long-term plan, implementing, and then maintaining. So it is a cycle. It does have to be updated on a regular basis. So the approach is really, one, what do you own? Even though in 2009 all municipalities had to value their assets and put them on their financial statements, it was our experience that that was a very quick approach, and we have since then learned that it has never encompassed the entire inventory. So we proceeded to collect additional inventory on your behalf, as well as other consultants. So what's it worth? What condition is it in? And what's the expected remaining service life? What level of service expectation? What do you need to do, and when do you need to do it, and how much will it cost? And then how do you ensure long-term affordability? So as far as the actual state of the infrastructure, we started with the asset listing, which included types and subtypes, materials. We did look at the financial accounting valuation, but I will say that that tends to be a historical view as opposed to a move forward view, and so therefore does not necessarily reflect replacement costs. And so looking at what will it cost to replace those assets over time, what is the distribution and age analysis, the condition of your assets, and then of course we had to include all the assumptions that we made into that inventory. In terms of the actual data that we had access to, you did have your public sector accounting inventory, which is on your financial statements as of 2012, at the time when we did this report. Obviously, discussions with municipal staff. You did have a consultant, Qualitas, which was also SNC Lavalin, that did a report on the roads needs in 2013. There was a 2013 structure bridge report, which is required every 2 years, and we did use that from HP Engineering. Your water, wastewater information is on a GIS and Aquadata, so we did utilize that, and they had done a condition assessment on some of your underground assets at the time. So that included wastewater and some manhole information. So we did utilize that in the condition assessment. In terms of buildings and parks, there was actually a very detailed condition assessment done by the consultants hired by the city. And and when I say detailed, every piece of building and park equipment was photographed and assessed. So it is in the report, and does give you a really good sense. And then we used the 2012 equipment lists at the time, so equipment and vehicle lists provided by the staff. And so that's what formed the actual report at the time. So some of the assumptions that we had to make, I will say that this municipality is actually farther ahead than most municipalities. So in terms of the amount of information that you have around the condition of your assets, you are definitely have more information around inspections and underground information than most have. So I think that was a good thing. Now, there were some pieces, of course, that were not complete, and that would be to be expected. And so where we did that, when we did not have actual inspection data, we made some assumptions around condition based on the age of the assets. In terms of roads information, so the consultant that did the roads study back in 2013, their approach is a little bit different than the MTO approach. And so we did have to make some assumptions around widths of roads, drainage, et cetera. In the Qualitas report, for example, it was all the widths of the roads were assumed to be the same. And so
obviously that has an impact on even replacement costs, et cetera. So we had to do some of that, and you'll see in our report that we do recommend actually that that be updated. And in terms of quantities, we had to assume that we had what we had. So we didn't, whatever information wasn't there, obviously we couldn't make it up. So that was our assumption. So if there was some information that wasn't, for example, in your geographic information system, we wouldn't necessarily know that without a detailed inspection. So 2013 available information, so that's what we were based on because the report was due early in 2013, and an annual budget at the time of $4.5 million. So what do you have? So you have 250 kilometers of road, replacement cost about $148 million. You have structures, so bridges and culverts, water distribution, sanitary and storm, all are about 132 kilometers. And then you had 50 units of facilities and then your vehicles and equipment. So overall, if you were to replace those assets, with the exception of facilities and parks, I'll just qualify that, it's about a $401 million. The reason facilities and parks is a qualifier is the approach that the consultants took were really just the needs replacement as opposed to the entire inventory of facilities. So in terms of distribution, the primary replacement costs obviously are your roads network. And that's really the focus of the report. Facilities as well, there is some significant needs in the short term. So based on current needs, so this would, if you were to be technical about it, this is probably your infrastructure deficit of about $41 million. This is based on, and don't be alarmed by that. That's not bad, actually. And the reason I say that, it's only 10% over the total needs. So in most municipalities, we're looking more like 30 to 40%. So your current needs based on the assessment is 41 million. When we talk about some of the returns on investments, that doesn't necessarily mean that you should do the now needs now, because in terms of return on investment, sometimes it's better to do the repair pieces earlier. And if something has to be reconstructed anyway, it may be better to actually undertake some of the repair activities early on. So really this is the distribution, current need being 41 million. Over the next 5 years, another 20 million, and 6 to 10 years, another 10 million. So as I said, the roads and structures assessment was done by Dave Anderson. He did use the MTO approach to road methodology. Reason being is that in Ontario, it is considered to be a more holistic approach to assessing roads. And so what we did was we actually compared it to the methodology used by Qualitas and made, actually, and discussed it with SNC-Lavalin and made their condition ratings to be very similar. So the results are really the same. So the condition ratings are based on the scoring of now needs, 1 to 5 years and 6 to 10. And it's important there to notice that it's the time estimated required for reconstruction. It may not necessarily be the time when you should be doing that. So when we say a holistic approach, it does look at the geometry, the width, the surface type, structural adequacy, drainage, and capacity, as opposed to just pavement condition, which is what was used in the Qualitas report. So this is actually just shows you the comparison between the two methodologies. So really they're very similar. So traffic counts, very important. Average annual traffic data should be included, and it also helps to establish the road maintenance classifications for minimum maintenance standards. So your system adequacy is about 61% of your roads are considered to be adequate, and good to very good, you've got 52%. So this is really how the performance modeling was calculated. So the numbers you see in the report are based on keeping that level of adequacy. So if your
constituents say good to very good roads, 52% is not sufficient. Obviously, if you're moving towards 75%, it has a direct financial implication. Okay? So you'll see the now needs are at 39%. You will note in the report that we've identified the different types of construction and maintenance requirements, and you will see that some of the roads that are considered to be adequate also have some recommended maintenance activities to be done. So that is so that you are actually getting the best return on your investment. So this type of modeling can change depending on how much money is put into the budget on a yearly basis, but you'll see the now needs are about $38 million. That's not, as I said, necessarily where you should be putting your money, though. So you'll see in the report, as I said, it's very large, but there is an appendix. There's 2 appendices there on the roads. It actually outlines every road segment that and the current condition and how much the improvement cost would be based on priorities. And you'll see that the just because now needs are the very first one, for example, priority number 9. So it's actually saying that you may not necessarily determine that that's the best use of your money. And really, it's because of this whole approach to managing your assets, your road assets. So if you can do surface treatments, crack sealing, major rehab, etc., that you actually have a decreasing return on investment on reconstruction. So some reconstruction, if they're already bad, we're actually recommending some of those you might actually defer in favor of some of the ones that are at that peak where the surface treatment's actually going to be more return on your investment. And this really, shows you that at $1 per kilometer, you're actually getting a better investment than you are if you wait until the actual road is down to reconstruction, because it's not bringing it back up to the level of quality as quickly. Okay, so all of those calculations have been provided in the report, and Jill, I'm sure, has been reviewing those in terms of the budget. So overall, the roads recommendations, I know I have very little time left, so I'm trying to be as quick as possible. So in terms of recommendations, right now, if you're at about $2.5 to $3 million, preservation is really at $2.1 million. So your current budget process probably is adequate to preserve the system, and what that means is to keep it at the level of adequacy that it is today. The additional $2.9 million is really to reduce the infrastructure deficit. This is around replacement and doing things ahead of time. So if your current budget is anywhere from $2 to $4 million, some of that can be attached to replacing the assets, and that will actually increase your service potential. So there's some recommendations in the report, but basically the most important piece is that we really do need to get your the other pieces around the roads, such as the drainage and information, collected so that you can update that asset management plan to include those traffic accounts as well. There are some analysis that can be done around gravel roads as well, so to look at whether or not you can convert them. In terms of structures, so bridges and culverts, you actually, this was before you did the Cheney Bridge, so there has been some changes to the amounts here, but it does include any bridge or culvert structure over 3 meters in span. The law requires that you do an inspection every 2 years on those. So any structure that's rated as deficient or becomes now needs is due to structure width, clearance, level of service. In other words, it's not handling the traffic, structural capacity, or safety devices. So this is your total inventory. You've got 1,150 square meters of, or sorry, 1,150.2 square meters of bridge decking and 1,095 culverts. In terms of load restrictions, up until the report, you did have 4
Cheney Bridge was one of them. So the load restrictions, you only have 3 bridges now that have load restrictions, and of course the implications here is if the load restriction remains, then you'll see, like for example, bridge number 1 has a 2-ton load restriction, which is really a SUV with some passengers in it. So I know that Jill is very aware of these load restrictions and is working through that. So in terms of, this is from the HP engineering report. At the time, you had 40% of your bridges were in poor condition. That did include the Cheney Bridge, so an important piece there. And culverts actually were generally in fair condition. So that expenditure on the Cheney Bridge will move that state of the infrastructure significantly. So the now needs were at 1.6 million. I believe Cheney Bridge ended up being 1.2 million, somewhere around there. So you're, and I think you did a little bit of work on the culvert side. So your overall remainder requirements over the next, it's really over the next 5 years, is around 2.6 million. So the recommendation really is, in terms of structures, is to start to allocate into a reserve a regular amount of money so that you have funds to replace those. So the recommendation is around $280,000. And of course, you still do have to do that maintenance program. And really that's the recommendations to ensure that you've got good service. Water and wastewater, I will basically tell you that your water, wastewater inventory is in very, very good shape. It's mostly new. You don't want to replace water and wastewater when you're not replacing the road. So even though it might be in bad shape, you're probably not going to replace it until you do the road section. So you do have 132 kilometers of water main and similarly storm and wastewater. Whoops, you'll see that actually the majority of it, 80%, was put in after 1984. So in terms of condition of water systems, age is a very good indicator. However, there can be situations where you get failures, and the water main inventory has not been inspected. The wastewater inventory part of it was inspected, but water mains has not been. So as I said, though, 1.6% are over 50 years. Water mains last anywhere from 75 to 100 years. So this is not a huge, you're in good shape in terms of underground. So this actually just, you got $72 million in replacement. Most of it, as I said, is over 20 years. However, if you want to do improved long-term planning, you would actually start to allocate some of that funds over time so that it isn't a huge, in 20 years, the intergenerational equity that we talk about doesn't have to fund that. Very interesting, we also received from the report condition assessment on hydrants and manholes, which again, as I said, no other municipality has done. So we actually have exactly how many hydrants and manholes that have to be replaced. There are some that are immediate. Unfortunately, they are fairly expensive, even though they're small. So you'll see that you still have, within the next couple of years, about $100,000 in replacement requirements. And we don't want them to fail, especially if you have a fire near your house. So again, wastewater network, 132 kilometers, all different types. Whoops, not abnormal to see that. And as I said, like 2.7% is over since 1974. So there was an assessment of some pipe. You will see that 1.6% were considered to be critical. So there was some flushing requirements, that kind of thing, that were identified in the report. So not a very significant amount of wastewater sections that had to be addressed. In terms of replacement costs, you'll see that between now and 6 years, you're talking about $1.3 million, assuming they had to be replaced. Again, depending on where the, depending on where they are, you wouldn't necessarily do them, because if you're not doing the road, you're not going to do that segment of pipe. That doesn't make any sense. You'll do some maintenance to make sure that it maintains itself.
Same thing with manholes, an inspection was done, and it really provided a very detailed report on which manholes needed some maintenance work. So really the main recommendations from an underground perspective is to undertake that same approach for water mains, to do a regular condition assessment. You don't have to do the whole network in 1 year, do pieces of it, but to start that so that you do, over a period of time, do understand the condition of the water mains. And then obviously finish off the water, wastewater, and storm. In terms of vehicles and equipment, how much time do I have? This was actually kind of unusual. This was, most municipalities that we have done asset planning for have had a vehicle and equipment replacement policy. So that's probably our biggest recommendation, to determine when you're going to actually replace assets. Because one of the things is with vehicles, as we all know, the longer that we utilize them and try to maintain them, sometimes it's not worth to maintain them. And so in terms of your inventory, you've got about $8 million total replacement cost. Your average at the time, I know that there's probably been a couple of replacements since then, but vehicles averaging about 10 years and your equipment was around 13 years. So probably the area that needs to be looked at is around equipment. I can certainly attest to the municipality that I was in that if you wait too long, it actually costs more money and there's liability attached to vehicles that do not operate. So this really shows you what's required. You'll see here actually that 15 of your vehicles as of last year were past its useful life in normal terms. And equipment was about 7 of those were past that. However, some of the equipment, one of the things that we did find was the equipment was not tracked for the number of hours that were used. And so that's obviously something that should be done, is to actually track them so that you can determine how much they're actually used. So based on what we did was we used the useful life estimates that were provided by the city. Some of them are actually lower than what we've seen in other municipalities. So, for example, heavy vehicles typically is around 15 years. So the current PSAB useful lives that you're using is actually lower than what we've seen. So in the report, we actually have put in priorities. The priorities that we have, these are ones that have no remaining useful life, but as you can see, a trailer, that could last until 2030. Who knows? It depends on what it's being used for. So what we did was we actually went through all of the vehicles and equipment in terms of their utilization where we had it. So certainly for vehicles, you had the number of kilometers and combined with age and cost. So in terms of vehicles, we were able to get some of that information. So the repair costs were rising. So we have identified within the report, actually I'll just keep going here. So there's your replacement cost. So really now it's about $500,000. But what we did was we took that plan and we tried to even it out to about $450,000 to $500,000 a year, and based on those priorities. So Jill definitely has that list. So the big piece here is that we did find that the charge out rates that are being utilized for the vehicles haven't been, if they are being used, they haven't been updated in quite some time. Typically what we see in municipalities is you charge out your equipment and your vehicles to the jobs, and that goes into a reserve, and that reserve helps to fund the replacement of those vehicles. And it also will be able to tell you what's being utilized and what's not. Okay. So buildings and parks, as I said, I did not do this part. We didn't do this part, but very detailed analysis of all of the buildings and what's required over the next 20 years. About $9 million in building recommendations and about $2 million in parks. So this is park equipment as opposed to land, etc. So this is an investigation of park equipment. And as you know, you have to have certain standards. So that was on that basis. So in terms of condition, you've got about 45% of your buildings are in good condition.
and parks are about 40% and 53% to very good. So this is an area where, you know, you look at level of service and you say to yourself, what do our constituents expect when they go into an arena, into a municipal building? And that's really what should drive those decisions. So in total, about $11 million over a 20-year period. So it is a little more, the way they've done it, it's a little more, has spikes in it. So in terms of financing, you're better off to try to come up with an allocation on a regular basis, and that way your tax levies are not what I call spiky. So recommendations really is to update the inventory. As I said, the total replacement cost calculation was not done for buildings and parks, but that would be the logical next step. So in terms of expected level of service, as I mentioned, all of the numbers that are contained in the report right now are based on assuming the current level of service. So it would result in your structural adequacy for roads to be 61% and good to very good to be 52%. Similarly, in terms of level of service, if you're looking at buildings, that was primarily to bring them up to code and standards. So one of the things that really the council should be looking at is what is it that the committee or the community expects, and what does that mean in terms of costs. A lot of municipalities have done surveys. I've actually provided a sample to Mr. Miranda to get the community to provide input, because obviously if they have a higher level of service, they also have to be willing to pay for it. So that's the key message there. So, and these are just some examples of surveys. How long will you wait until your water isn't turned on? Those kinds of things are very important. So the funding, as I said, if you assume your current level was at 4.5 million, the infrastructure deficit is about $4 million plus the current now needs. And so there is a shortfall. It is primarily in roads, so if I was to make any recommendation, it's around the roads infrastructure, and obviously in terms of some of the building pieces as well that should be addressed. Water, wastewater, as I said, although I do suggest that you come up with some kind of allocation, it doesn't necessarily have to be at the level that we're suggesting here, but have some methodology around that. So I mean, if you look at this chart, which is in the report, it actually shows you where the funding deficit is. Obviously, if this continues over time, then your infrastructure deficit will grow. I've done this just on 10 years as an example, and the growth of your infrastructure deficit. So basically by 2024, it would be about $76 million based on the current funding. So some of the financing, a lot of municipalities that have done their asset management plan over the last year have now been looking at an infrastructure levy that's specific for infrastructure. And the ranges that I'm seeing is between 1% and 1.5% of their current levy. And it is intended directly for infrastructure. Some have been using it to put it into reserves and then being able to address the costs over time. We do recommend you look at the roads recommendations based on return on investment, which Jill is very aware of. The next piece is to look at water, wastewater. As you know, in water, it has to be fully funded. So you have done a rate study not that long ago, but obviously keep that study and financial plan up to date. And looking at your development charges, of course, for growth. So we assumed your development charges would capture growth. I'm not sure if that's a true a true statement, but from what I saw, it looked like it did. So that being said, that's not necessarily going to capture the maintenance of the new assets as they come on stream. So those have to be added onto your asset management plan and included. So condition assessment, as I said, really develop those charge out rates for vehicles and adopt a priority setting across all assets. So one of the things that tends to happen in municipalities, it's the one that screams the loudest gets the money. And so having a priority approach for all assets across the whole organization is very important.
So based on the level of service, obviously, and what your long-term plans are. And that, I guess, is, open it for questions. Any questions? Gosh, we got a quiet, oh, boy. I would have been surprised. I'm not sure if the question is for Madame Collier or yourself there, but very good report, very informative. But you did mention there's some key stuff missing out of you weren't able to get all the information that you would have fit. So is there a plan in place to get you that information, or do we have to approve one, or? First of all, I'd just like to thank Tammy for the detailed presentation. There was an awful lot of work went into this last year. I just wanted to make a couple comments which will help answer your question. We have not provided you copies of this report yet because it is 400 pages, and we wanted you to have the presentation tonight before you got lost in the report. So this presentation really is an excellent overview. We will make copies of the report available to you. We have them now on a RT site. What is it called? FTP site. Anyway, we'll get you the link to that, or we'll provide paper copies if you wish. Also, the presentation tonight, we do have a translated copy. We just didn't have it with us tonight, and I apologize for that. The answer to your question, we will be bringing in the 2015 budget process, phase 2 of the asset management plan, and following up on the deficiencies that were identified in this plan. In speaking with Ms. Walters, we know that Clarence-Rockland is actually in very good shape for its infrastructure, as she's been across the province working with other municipalities, and we are at about a 50% level in terms of funding and in terms of where our asset state is at. So we may hear otherwise, or you may look at one small thing and think, well, that's really bad, but overall, compared to other municipalities, we're doing well. Ms. Walters also referred this evening several times to levels of service and engaging the community in what levels of service that we want. This is a very important step in deciding how much money we're going to put aside to maintain, and it's really the timing of when we're going to maintain our assets, that we need to know how much money we need to maintain those assets to that service level. So that leads me into the requirement for completing our strategic plan, which would be our opportunity to engage the public. Also, this evening we felt it was good timing to have this presentation, although lengthy, but it will dovetail into our budget presentation this evening. And once I've given that to you this evening, you'll have an idea of how much money is actually in the budget to pay for this repair and replacement. So thank you very much, Tammy. Any other questions? Monsieur Simoneau? Go for it, Monsieur Simoneau. Just maybe page 75. I know. Page 75 of your report, we should ask Monsieur Lalonde if he doesn't mind, but you called the arena Johnny Lalonde Arena, and it's Jean-Marc, so, you know, from now on I'm going to start calling him Johnny. But if you go back about 3 slides, this one, it says infrastructure deficit from 2015 to 2034. I don't have any problems with that, but the numbers at the top of each column should be changed to 225 to 234, to 2034. Oh, yes, thank you. Okay? Yes, I took it 10 years. Okay. From what I gather, we're missing about $76 million over the next 20 years. That represents approximately $3.8 million per year. And that represents approximately a tax increase of about 24% if we decided. So when you're mentioning that we should be using 1 to 1.5% levy to pay for this, we're still going to be very, very, very short. So one comment, I guess staff at all levels, the unions and council will have to be very creative
to try and come close to what your report is saying, without having to increase taxes by 24%. So I guess actually 24% is low compared to most other municipalities. I hate to say that. It's kind of a scary thought, but I think the main message here is, as I said, really looking at where the return on investment is. So that's why I say, you know, I used to be a county treasurer, so I'm also recognition of what you can actually pass on to the taxpayers that's reasonable. I mean, as Ms. Collier said, understanding the level of service from a community perspective is very important. But at least to get it to a discussion point. Right now, most municipalities have not addressed it specifically because they don't even know necessarily what their infrastructure deficit is. And so it's really about making those key decisions across the asset base and understanding your risks. Madame Choignard? I really like the idea of getting the population involved because they have to be aware that just to maintain the current services, we cannot even afford it. So we have to make choices. So we have to decide, do we invest more in infrastructure, less in other things, or like there will be cuts that will have to be done in some areas and some increase in other areas. But with the long-term plan, then people will understand, like, for example, if we cut 20% on the budget for one department, if we know that in 5 years we can invest more in that department, then, you know, some people will be willing to make the sacrifice on that level, on the level of services on some of those, like whether it's community services, whether it's policing, whether it's you know, like, and talking about policing, we're going to have to be very creative to try to find a solution for that one. So by contacting, you know, getting the feedback from the population, we will know where really the sacrifices they're willing to make. So I really, you know, I hope that we have time to do consultation, you know, with the population and base the budget, the next budget on that. Monsieur Lalonde. Briefly, I want to congratulate you for the job well done. I'd just like to say that we would be looking at 25% increase, like Councillor Simoneau said, but we got to keep our eyes open for the government. There are federal, provincial program coming up. They are discussing it at the present time, and we got to be on the ball to make sure that when this comes out, sometime we have a short period of time to apply. If we're not ready, we miss the boat. So all we have to do is be ready. I believe that we do have a lot of many projects that are shovel ready that we can submit, because often, you know, we have to be ready to ahead of time. Last question. In your financial strategy, in the financial strategy or recommendations, whatever you want to call it, is the federal gas tax, the allocation of the federal gas tax, is it all going, that might be a question for our management team, is it all going to our road priorities? All the tax money that comes into our till? Monsieur Maranda, I think, would be our candidate here. Si j'avais à dire, oui. C'est la réponse courte. Madame Collier. The funds are actually directed towards transportation, so some of the funds actually fund transit as well as other infrastructure programs. Right. It actually funds the operating side of the transit service. Thank you very much, Madame Walters. Thank you. Thank you. Thank you very good. Prochain item, c'est pétition correspondant. Non. La première, je dirais, correspondance concerne le banquet de la francophonie de Presque-Cotrosol en 2015. Je crois que ça va se passer à Rockland. Et puis, on a des commandites qu'on peut prendre. Il y a des commandites diamants à 3 000 $ qui donnent 8 billets pour le
pour le banquet. Commandite platine, qui est 2500 pour 6 billets. Commandite or, 2000. Commandite argent, 1500, 4 personnes. Commandite bronze, 1000 $ pour 2 personnes. Commandite nickel, 500 $ pour un billet. Oui, M. Lalonde. Monsieur le maire, l'an passé, la municipalité a fait un don de 2000 $. Cette année, je dirais que je proposerais un don de 1500 $. C'est que l'activité a lieu à Rockland, elle attire plusieurs ministres qui assistent et puis de personnes très importantes ça peut nous rapporter dans l'avenir. Je dis 1500 $, c'est qu'on sait qu'on veut suivre vos directives, Monsieur le maire, c'est qu'on veut balancer les livres cette année sans augmentation. Je crois que c'est quelque chose qu'on va s'asseoir avec Mme Collier, décider si on a l'argent au budget. On essayera de faire des miracles, puis on trouvera de l'argent. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? La prochaine, c'est une lettre. Pas de position? Pardon? On ne prend pas de position? Pas ce soir, on ne vote pas là-dessus. Non, OK, merci. La prochaine correspondance, ça vient de l'Ombudsman concernant les réunions du 27 août et le 15 septembre. En sommaire, c'est que le 27 août, le huis clos, la réunion qui a été transférée à une autre salle était illégale. Et le 15 septembre, c'était légal. Grosso modo, qu'on dirait. Hein? Donc, s'il y a un rapport ici, si quelqu'un est intéressé, ça va nous faire... Oui, mais on en a par papier aussi, si quelqu'un veut l'avoir. C'est tout là. Et puis... Proposer qu'il soit reçu et déposé en plénière? On peut proposer ça. Proposé par M. Lalonde, secondé M. Levert. Tout en faveur? La troisième correspondance, ça vient du canton d'Alfred Plantagenet. Vous trouverez ici joint copie de la résolution numéro 2014-642 adoptée par le Conseil du canton d'Alfred et Plantagenet lors d'une réunion. Ceci demande, si je me rappelle bien, qu'il soit résolu que le Conseil de canton demande au Conseil de Comté-Unis de Prescott-Russell de soumettre une demande à la délégation auprès du ministre des Transports dans le cadre du congrès Roma, dans le but d'initier des discussions afin de transférer le chemin du comté 17 à la province. Qu'il soit aussi également résolu qu'une demande d'appui à ce transfert soit acheminée auprès des autres municipalités du Comté-Unis de Prescott-Russell. M. Simoneau. Qu'il soit résolu. Non, c'est juste... Ici, on a la résolution d'Alfred qui nous demande des appuyer en demandant le transfert du comté 17 à la province. Il demande aussi l'appui des autres municipalités pour les appuyer. Alors, on n'a pas de résolution? Non, on peut donner des instructions pour demander d'être d'accord avec le canton d'Alfred. Oui, Mme Ouellette? Si vous donnez une directive, qu'est-ce qu'on va faire? On va préparer une résolution pour la réunion régulière qui s'en vient. C'est ça que vous voulez, oui. Qu'on appuie... On appuie le canton d'Alfred, Plantagenet. Et qu'une copie de la demande soit envoyée au Comté-Unis en premier lieu. Oui. Et puis aux députés. Et même une copie à Ottawa. Parce qu'Ottawa aussi, ça ferait partie de ça. C'est bon, madame? Ça va? Bon. Là, j'ai un avis de motion pour demander à M. Jean-Marc Lalonde concernant l'appui de sa candidature à l'élection. M. Grimard, vous pouvez lire la résolution. Oui, alors la motion a pour but d'appuyer M. Jean-Marc Lalonde, attendu que le conseiller Jean-Marc Lalonde a l'intention de présenter sa candidature à la direction de l'Association des municipalités de l'Ontario au cours des prochaines élections de l'organisation et, attendu que sa nomination serait profitable pour les résidents de Clarence-Rockland ainsi que pour l'Est ontarien. Par conséquent, qu'il soit résolu que la Cité de Clarence-Rockland appuie la candidature du conseiller Jean-Marc Lalonde à la direction de l'AMO. Secondaire, Mme Simard. Ah,
Et voilà. J'allais trop vite. Juste clarification. Oui, M. Lalonde. C'est que je veux dire l'importance. J'ai déjà. Merci. J'ai siégé là, c'est 10 ou 11 ans. Et puis les projets majeurs du gouvernement, comme qu'on vient d'avoir une présentation, sont discutés à l'AMO avant d'être vraiment rapportés aux municipalités avec les ministères concernés. Donc, c'est discuté à l'AMO que ça va au ministère. Puis c'est là que c'est important d'avoir quelqu'un de l'Est ontarien qui siège sur le comité parce que le secteur rural est souvent oublié. Je dois dire, M. Lalonde se connaît là-dedans, puis je suis certain qu'il va travailler d'arrache-pied pour notre coin. Merci. Bon, la prochaine, c'est la période de questions. Est-ce qu'on a des questions? Bonsoir, M. Gallois. Je crois que vous devez donner votre nom. Moi, je l'ai donné, là, mais votre adresse aussi. Bob Gadwa, Ward 4. First of all, congratulations to each of you on your successful election. This is just a question of process. If the Ombudsman deemed the August 27th meeting illegal, is there a requirement to go back and look at the decisions that were taken there? Madame Ouellette, I'll let you answer that. There is nothing in the report that states that the resolutions that were adopted are not valid. The report didn't, because it's in the report, Yeah. it didn't really. It just seems curious that if the meeting is illegal, even if it's just to validate the same motions that were taken, it would seem appropriate to go back and look at those. But I defer to the expert. Yeah, the report didn't recommend that, so, thank you. Just maybe to comment, Monsieur the report as Bernard. we read it offers recommendation. I believe that's the Ombudsman's responsibility to outline what was wrong and what we can do to fix it so it doesn't happen again. So just to clarify. Monsieur Lalonde? At the present time, really, the Ombudsman didn't have the power to pursue. All he had until middle of December was recommendation. Now the Bill 10 was passed in the middle of December. Now he has the authority to pursue, really, when something is not properly done in the municipality. Bonsoir, Bonsoir. Catherine Port, chemin Roland. Je l'ai mentionné déjà, mais je pense que peut-être c'était pas bien compris hors contexte, mais c'est très à point d'après la présentation qu'on vient d'avoir, que j'ai vu des données que 58% des coûts des infrastructures sont la responsabilité des municipalités, alors que les municipalités ne reçoivent que 8% des revenus. Ça, ce sont deux chiffres que j'ai eus du côté Québec. Je ne sais pas si ça s'applique à l'Ontario, mais certainement ce que ça indique, c'est que si nous avons la responsabilité pour 58% des infrastructures, hausser les taxes ne résoudra pas le problème. Faire des sacrifices ne résoudra pas les problèmes. Les résidents, je suis certaine que je parle pour tout le monde, seraient prêts à faire des sacrifices, comme disait Madame Chouanière, comme beaucoup d'autres l'ont dit, pour réduire leurs attentes. Mais vraiment, quand on parle de 41 millions de dollars, peut-être plus, c'est drop in the bucket. Alors, c'est comme disait M. Lalonde, il faut plutôt aller aux autres niveaux de gouvernement et peut-être s'associer avec les autres municipalités pour vraiment résoudre ce problème. Parce que même quand on va aux autres niveaux de gouvernement, on parle d'une hausse de taxes, encore une fois. Je dis simplement ça pour que, une fois si on va en consultation avec les résidents, il faut que tout ça soit clair pour qu'ils ne pensent pas qu'en sacrifiant certaines demandes pour des parcs, des structures, des réparations de chemins qui vont résoudre le problème. Il ne faut pas. Mais c'est une des leur raisons faire aussi penser ça. qu'on va à des conférences comme il y a Amo, il y a Good Roads,
c'est pour aller chercher des sous pour nous aider. Et puis, c'est les places à aller. Et comme M. Lalonde disait, en étant sur le comité de hameau, il va savoir quel octroi s'en vient. Alors, ça va nous aider. Un autre moyen. On va au comté aussi. Il y a eu des échanges de chemin que je crois qu'avec le temps, ça va nous aider. Il n'y a pas à sortir de ça. C'est certain. Étant aussi celui qui est sur le comité président des infrastructures au comté, m'a poussé de mon côté pour avoir un petit peu plus tiré sur notre couverte. C'est les seuls moyens vraiment qu'on a, à part de monter taxe. Puis puisque j'ai promis qu'on garderait à 0 mais il faut que je tire sa couverte sur l'autre côté. C'est certain, il faut payer, mais peut-être que nos taxes vont augmenter à un autre niveau. C'est juste pour montrer toute l'histoire, parce que en sacrifiant des structures de parc, on ne va pas résoudre le problème. Sur certains côtés aussi, la province nous a coupé certains montants qu'on nous donnait. Alors, encore une fois. C'est bien, merci. Quelqu'un d'autre? Question? I think I've seen you before, but could you state your name, please? Good evening, ladies and gentlemen of the council. My name is Jerry Bertrand. I live at Forest Hill, Clarence-Rockland. I read the Ombudsman's report, and I find it very interesting that two things came to light. Number one was the address for the meeting of August 27th, stating it should have been at 1560 Laurier Avenue, Rockland, according to the procedures. It also further states that on September 15th, the address was eliminated completely from the procedural bylaw. The recommendation number 2 of the Ombudsman says it should specify an address for council chambers. Am I correct in assuming that this recommendation will be followed within a reasonable amount of time? We will be putting the proper address. Thank you very much. Okay. Anybody else? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre avec une question? C'est bon? Voulez-vous prendre 5 minutes? La prochaine, c'est le rapport de CUPR, puisqu'il n'y a pas eu grand réunion, c'est seulement de la sermentation. La seule information que je peux donner, c'est que pour les comités, travaux publics, je suis président, urbanisme et foresterie, je suis sur le comité, comité de la forêt-la-rose, je suis seul là-dessus, comité consultatif de l'agriculture, moi et M. Barton, et puis comité des ressources d'eau de l'Est de l'Ontario, c'est moi et M. Pierre Leroux de Russell. À part de ça, je n'ai pas grande nouvelle parce que la première réunion va avoir lieu mercredi. Alors, on va au rapport de service. On va commencer avec M. Miranda. C'est tout le temps l'homme le plus populaire. Oui, bonsoir, M. le maire. Oui, finalement, je n'ai pas de mise à jour différente de ce que vous avez reçu comme rapport du mois. Ça fait que je vais simplement demander s'il y a des questions. Madame Simard. Moi, j'ai une couple de questions. Des neigeuses à trottoir, on fait une location. C'est-tu quelque chose qu'on fait à chaque année, ça? Oui, c'est qu'avant, on a 2, mais on en loue une 3e justement pour les trottoirs. C'est toujours une des premières choses qu'on veut s'assurer qui est déblayée en même temps que les rues principales. Et puis, c'est la 3e nous donne la flexibilité d'être capable de rencontrer nos exigences. OK. Là, j'ai mis mes questions en anglais. Là. Pour les conférences, les formations, les trainings, oui. Les employés qui font un training, c'est-tu pour des existing employees? Are the trainings for new employees or existing? Les deux. Les deux. On a souvent des rappels, des mises à jour. La manière que ça fonctionne, c'est que souvent on va soit aller chercher une firme externe, tout dépendamment. Comme vous savez, dans le rapport ici, on dit formation de scie mécanique. Ça a été une formation qui a été faite d'une compagnie qu'on a amenée, justement pour l'utilisation adéquate. Et souvent, quand on a l'entraînement, comme vous voyez, sur la déneigeuse,
la formation sur la niveleuse, déblaiement des trottoirs, c'est fait à l'interne. C'est des employés qui entraînent les autres employés, à moins qu'on ait besoin d'aller chercher une firme externe pour des cas particuliers. OK, tu as répondu déjà à ma deuxième question. C'est combien ces trainings-là? On a-tu des coûts? Ça dépend. Si vous me dites un, je vais essayer de... Il va falloir que je vous revienne dessus, mais lequel en particulier vous aimeriez savoir? OK. Puis le scie mécanique, do they have their license to comply with the IHSA? Infrastructure, Health and Safety Association. Quand vous parlez de do they have, are you talking about our employees or the people giving the... Our employees, do they have their license? Ils ont-ils la licence? Pour une scie I'll have to get back. I'll just have to confirm. I'd be guessing right now if I were to answer. If you don't mind, I will be getting back to you. Perfect. And my last question was, do we have a safety officer? Someone who does the safety log every day? Because there were guys cutting down trees on Chemin du Lac, and we noticed people without chaps, protective equipment. We also saw the guys blowing wood chips in the ditch instead of in the truck. So is this common practice? Okay, well, I have a homeowner that asked. I'll address the first one there. If you ever see or anyone sees some of our employees without the proper equipment, I would welcome communicating right away with the municipality. They have all the equipment, and we provide them with everything, and it is actually not mandatory for them to wear it. Even if it is a subcontractor who is working for the municipality, they also are mandated to wear all the proper equipment because they're also working for us. So if that's not the case, please communicate with us, and we'll ensure that at least we will investigate. Okay. As far as the blowing wood chips, in the ditch, no. If we're doing it close to the woods, sometimes we will just blow it into the woods. Okay. But no, we're having a hard time trying to keep our ditches clean. Putting anything in it is actually quite forbidden. So. Okay. Thank you. That was it. Est-ce qu'il y a d'autres questions, M. Grimard? Oh, je suis revenu sur votre part. La déneigeuse à trottoir que vous avez louée, est-ce que c'est celle qu'on a vue, la neuve? Est-ce que c'est la neuve qu'on a vue dans Ham et Bourgette? La neuve, faut faire attention, est orange. Oui. OK. C'est tel qu'on loue. Okay. C'est plus facile comme ça? Est-ce qu'on m'a dit, on l'a roulé de la ville de Rockland jusqu'à nos petites villes? Est-ce qu'on n'a pas des remorques ou des trailers en bonne condition qu'on pourrait amener cette machinerie-là à un des villages qui ferait moins loin, à la place de rouler cette machine-là de Rockland jusqu'au petit village? Normalement, c'est la procédure, on les déplace, mais si ça a été pour une raison en particulier, peut-être aussi, il faut faire attention, lorsqu'ils se déplacent, ça ne veut pas dire qu'ils sont juste utilisés pour les trottoirs, ils peuvent aussi bien faire de l'entretien en se déplaçant, mais il faudrait que je confirme. Je ne peux pas vous dire, est-ce que vous avez une date en particulier que vous l'avez vu se promener sur des longues distances? Non, mais c'est ce qui m'a été dit. Je ne sais pas, là, pour ça je le demande. OK. Je peux pas vous répondre officiellement présentement. Elle est supposée être déplacée au fur et à mesure, tout dépendamment de la distance qui va être occasionnée. Parfait. M. Grimard. Oui, M. Maranda, juste une petite question concernant le projet de la rue Saint-Joseph. Vous nous mentionnez dans votre rapport qu'il semblerait peut-être, après avoir parlé avec les consultants, qu'on aurait besoin d'une annexe B. Pour le bien des citoyens et également possiblement que si une étude est requise, les travaux seraient repoussés à l'automne 2016. Pourriez-vous, en quelques secondes, nous parler un petit peu que c'est quoi une annexe B et qu'est-ce que ça implique? On parle de l'étude environnementale. C'est une étude environnementale pour ce qui est seulement de l'extension. C'est de la partie de connecter Saint-Joseph jusqu'à Sterling. Le petit bout qu'on est en train de parler de possiblement de la phase 2 aurait besoin d'une étude environnementale. On attend la confirmation formelle. L'informel dit qu'on en a besoin d'un, mais on attend la directive. Okay. Là, cette étude-là va nous pousser à côté horaire, nous mettre à la fin de l'année, si jamais on va de l'avant, possiblement jusqu'en 2016. Est-ce qu'une compagnie experte comme WSP, qui était anciennement une autre compagnie de Montréal, ne serait pas au courant en partant avec des projets, pour nous c'est quand même un projet assez important pour notre ville, qu'une étude environnementale devrait être faite? C'est jamais une chose, ça va de projet en projet. C'est très dur de pouvoir dire, oui, c'est officiel. On savait faudrait s'informer à savoir si on en avait besoin d'une, mais de le savoir à
à l'avance, très difficile. Ben, je suis sûr que vous comprenez mes inquiétudes. Si on attend 2016, on se souvient que si on retardait le projet, on additionnait presque un 100 000 $ à chaque année juste en augmentant avec les coûts de construction et tout, selon la consultation publique à laquelle j'étais présent. Oui. Alors, qui va absorber ça et à qui on donne la responsabilité de dire, ben, c'était votre travail de savoir si on devait avoir une étude environnementale et qui va débourser cet argent en extra-là s'il faut que ça soit retardé encore? Mais il faut se souvenir d'une chose, M. Grimond, il n'y a rien qui nous force à faire la phase 1 séparément de la phase 2. Il n'y a rien qui nous force à débuter en 2015 non plus. Ça fait que c'est une question que je vais revenir lorsque j'ai toute l'information, de revenir au Conseil à savoir c'est quoi l'approche la plus économique, la plus viable, d'être capable de le faire. On est encore en mode, comme on a vu, on a fait la consultation avec les citoyens. Et puis, présentement, ça, c'est une nouvelle information. Mais non, on ne peut pas dire que la compagnie aurait dû le savoir à l'avance et c'est un peu la responsabilité qui leur revient. C'est pas du tout de cette manière-là que l'approche va fonctionner. Ça fait partie des étapes à suivre, à savoir si on avait besoin. Nous autres, on faisait ça un peu en simultané pour être capable de minimiser l'impact sur le projet. Mais présentement, oui, l'étude environnementale pourrait avoir des effets sur l'horaire. OK. Merci. Mais l'affaire est, c'est que moi, je croyais qu'on était pour attendre que Caron rouvre complètement pour voir si c'était vraiment nécessaire d'avoir cette rue qui va se connecter à la rue Corbeil. Mais si vous vous souvenez, M. le maire, ça avait été une suggestion d'un des résidents qui avait fait cette suggestion-là. Au même moment, il y avait eu quelqu'un d'autre qui s'était levé pour dire que n'était pas nécessairement en faveur de cette option-là, oui. Justement parce que si on fait la phase 1, et ensuite, on attend pour faire la phase 2. C'est sûr qu'on fait un appel d'offres qui va être moins alléchante. Si on parle d'un contrat sur 1,5 million, c'est pas, je veux juste dire que c'est une approximation, 1,5 million total pour la phase 1 et la phase 2, vous le sortez dans un contrat. Au lieu de faire 2 contrats de 600 ou 700 000 $, vous allez avoir des meilleurs prix pour le contracteur qui va faire une soumission. Donc, nous, si justement on fait la phase 1 et ensuite on attend pour ensuite, si c'est le cas, rallonger, faire la connexion entre Saint-Joseph puis Sterling, ben le deuxième contrat pourrait nous coûter un peu plus cher parce qu'on fait appel, premièrement, à un plus petit contrat, puis deuxièmement, à ramener si on n'en a pas besoin, ça va nous coûter encore bien moins cher. Comme j'ai dit, c'était la phase 1 et la phase 2 sont séparés tout en étant liés. Ça dépend de nous autres, notre recommandation, quand on l'a amené pour la consultation publique, c'était de savoir un peu ce que les citoyens étaient concernés. Et aussi, naturellement, la décision va revenir au Conseil à savoir qu'est-ce qui va être fait. Parce que si on a besoin d'une étude environnementale, ça va être ramené au Conseil. Tout est ramené au Conseil. C'est bon. Oui, Mme Chouanière. Merci. Le budget pour le déneigement pour 2014, est-ce qu'on est allé, vous êtes arrivé avec le montant qui avait été prévu ou si vous avez eu besoin d'aller dans des réserves? À ce temps-ci, je vais demander l'aide de mon compatriote à ma droite parce que je n'ai pas nécessairement... Non, on n'a pas les détails. Si vous me permettez, je vais vous revenir là-dessus. Je vais naturellement partager avec tout le monde. Merci. Merci, M. le maire. Tout d'abord, j'ai quelques questions concernant ce que le conseiller Levert a apporté. C'est vrai, 2 personnes venaient me voir et ont pris le petit tracteur qui nettoie les trottoirs de Clarence jusqu'à Bourgette, sur le long du chemin Champlain. Ensuite, il y en a eu un autre qui est parti de Clarence jusqu'à Rockland. Ça me faisait penser que j'avais une personne qui ne pouvait pas conduire, mais qui partait de Saint-Isidore pour venir travailler à Rockland en tracteur, parce qu'il avait le droit de venir en tracteur. Là, je me demandais si c'était la même chose que nos gars qui ne pouvaient pas conduire un camion avec un trailer, qui prenaient leur machinerie pour s'en venir jusqu'à Rockland ou Bourgette. Je crois qu'on devait regarder à une remorque, certains, ça n'en a pas une. M. Valanda. Bien là, pour répondre, je peux vous garantir, je peux vous assurer que tout le monde a leur permis de conduire. Ils sont parfaitement capables de conduire l'équipement qu'on a. Pour ce qui est de ça, regardez, je vais faire une vérification avec l'équipe et s'assurer justement que l'équipement est déplacé. On a un trailer? Oui, on a un trailer. OK. Ma prochaine question, c'est que je crois que lorsqu'on envoie quelqu'un pour prendre un cours, la formation, on regarde, on a perdu un à Voirie, justement, 1 mois et demi à 2 mois après, il est parti. Ça nous coûte de l'argent. Il y a beaucoup dans des ministères provinciaux ou fédéraux, puis dans les forces armées,
lorsque tu prends un cours, tu dois garantir que tu vas rester avec la municipalité pour une période de temps. Parce que je suis convaincu, quand je regarde le coût des cours, là, dans 2 mois, ça nous a coûté un peu plus de 8 000 $ juste l'inscription au cours. Un peu plus de 8 000 $ pour les inscriptions au cours dans 2 mois. Donc, il y en a un qui est parti 1 mois et demi, 2 mois, le maximum après qu'il ait pris un cours. Je crois qu'on doit établir une politique sur la formation. Et puis déterminer, je ne parle pas d'un opérateur de chainsaw, là. Pour un cours de chainsaw, c'est pas pareil du tout. Mais les cours là, qu'on doit se déplacer, qui vont demander des dépenses assez élevées. Mon autre question, c'est que le stationnement en avant de l'école Sainte-Trinité. Je dois dire, récemment, il y a eu 3 autos d'endommagés. Puis une personne qui est venue me voir, si je vous dirais qui c'était, c'est une personne qui est très... une personne, je suis certain que la route, elle fait attention sur la route, c'est une dame, puis les 2 autres. Le stationnement, de l'autre côté, j'ai parlé à la brigadière. Elle dit, depuis qu'on l'a fermé, les autos parquent sur Saint-Laurent, puis les enfants courent à travers de la rue, ils traversent le Saint-Laurent. Et puis M. Aubry, qui est dans la rue Chenet, à plusieurs reprises, il dit, Jean-Marc, viens voir ça. Les jeunes passent sur la rue, des autos stationnés sur les 2 côtés, et puis les autobus passent là après. Et puis, je crois qu'on a regardé la possibilité de les mettre en arrière. C'est impossible. C'est l'endroit où les autobus... Puis la garderie est la nôtre, et pas celle de l'école. Donc, c'est nous autres qui doivent fournir le stationnement pour accompagner. La dame qui a eu le dernier accident a dit, ils me disent d'aller stationner près de réservoir d'eau. Elle dit, tu me vois-tu avec mon jeune? Elle avait un panier avec un jeune, là. Et puis, courir là-bas quand il fait froid. On allait juste de l'autre côté, puis on ferme un stationnement qui nous appartenait, qui nous coûtait quoi? Le déblaiement, coupe de 100 $ par année, c'est tout, c'était. Ce qu'on fera, M. Lalonde, c'est qu'on apportera ça au comité d'infrastructure à regarder avec M. Miranda, voir s'il y aurait une solution. C'est tout ce que j'ai, M. le maire. Oui, M. Simondon. M. Miranda, vous étiez assuré que je poserai au moins une question ce soir. Aujourd'hui, j'ai eu le plaisir de me promener dans la municipalité et d'aller dans le village de Cité voir le nouveau pont. Parce que lorsque vous étiez en train de faire l'ouverture, moi, j'étais en train de me diriger ailleurs en vacances. Vraiment, c'est beau. 2 choses. J'ai remarqué qu'il ne semble pas avoir une barre de sécurité, si je me souviens bien, là, puis je regarde, je retourne loin. Je pense que c'est 45 pouces de terre pour s'il y a des employés qui travaillent sur le pont. Question de sécurité. Il y aurait peut-être à vérifier s'il y a quelque chose là-dessus. Deuxièmement, on est en train de construire, on n'a pas fini de construire un trottoir à côté du pont. Puis c'est un trottoir qui commence en nulle part, puis qui finit en nulle part. Puis on est ici, là, puis on essaie d'obtenir un 0% d'augmentation, puis on s'en va construire un trottoir. Comme je vous dis, il n'y a pas de trottoir dans le village de Chéné. Il n'y a pas de trottoir. La surface du pont, la largeur du pont, est plus large que les chemins qui mènent au pont des 2 côtés. Puis on s'en va construire un trottoir qui va probablement nous coûter, je regarde, 50, 60, 70 000, 80 000 par le temps qu'on va avoir mis une clôture, un trottoir de béton et whatever. Il y a raison de regarder s'il y a une économie à faire. Si on pouvait juste arrêter de dire on ne fait pas ce trottoir-là. Combien est-ce qu'on va sauver? Puis je ne veux pas avoir le chiffre aujourd'hui, mais j'aimerais ça l'avoir jeudi pour la réunion. Non, je peux vous le dire. Le trottoir nous a coûté 80 000 du contrat original. Présentement, ce que vous voyez, on ne dirait pas qu'on peut y avoir accès, c'est qu'ils l'ont mis sécuritaire justement pour l'opération cet hiver. Donc, il va y avoir vraiment un détournement de la barrière de sécurité pour être capable d'aller au trottoir. Ça, j'ai pas de problème avec le trottoir, présentement, fait partie du contrat. Vous avez probablement remarqué, j'assume que vous vous êtes promené autour du pont, vous avez juste passé, vous avez vu que les traverses dépassent la largeur du pont. Donc, le pont a été construit en fonction. Le pont,
les matériaux sont déjà faits. Il reste juste l'installation de la partie et ensuite de couler le ciment sur le pont. Ça va me prendre une directive du Conseil de retourner pour renégocier le contrat, puis je vais vous dire qu'au point où on est rendu, le pont est presque tout payé. Parce qu'il est presque tout fini de construire. Mais je m'imagine que la partie du trottoir qui n'est pas construite, on ne l'a pas payée encore. Non, c'est ce qui reste. Ce que je vous dis, c'est qu'il a été construit. Eux autres vont se ramasser avec un trottoir construit qu'ils ne savent pas quoi faire avec. Oui, parce que la structure, il faut dire aussi, la structure est toute faite en dehors du pont pour accommoder le trottoir même. Ouais. Fait que j'imagine qu'il y a une grosse partie du coût qui est déjà dans la structure même. Là. Ouais. Je trouve ça affreux quand même qu'on dépense 80 000 $ pour un trottoir qui commence à rien puis qui finit à rien. Un des points aussi, si je peux me permettre, M. le maire, de prendre 30 secondes, ça a été une décision, une recommandation qui avait été. L'option avait été mise justement de présenter au Conseil. Oui. Il y avait l'option de pouvoir mettre un trottoir. Il faut se souvenir qu'à l'époque, il y avait une voie. La voie n'était pas large. Vous avez raison que maintenant, on a 2 voies. Le pont est plus large qu'il était. Sauf que traverser un pont à pied, avec les véhicules qu'on a présentement, est quand même assez dangereux de la manière que le pont est fait présentement. Je le réalise que c'est pas nécessairement de dire, OK, mais on n'a pas de trottoir. Il faut se souvenir qu'on a un pont qui va durer 75 ans. Un jour, il va peut-être y avoir des trottoirs, mais si on avait des trottoirs, la journée qu'ils vont mettre des trottoirs, le monde ne pourra pas traverser le pont sécuritairement. C'est un peu peut-être, on est peut-être un peu en avance, mais je suis sûr que si en 1928, si je me souviens bien que ce pont-là l'avait construit, on aurait peut-être aimé ça qu'ils pensent à nous en mettre 2 voies, et en ont mis juste une. Peut-être qu'on était trop en avance sur notre temps. Oui, mais dans ce temps-là, il y avait peut-être 10 autos qui passaient par jour en 1928. Oui, je réalise, mais c'est justement pour ça, avec la quantité de véhicules et la grosseur des véhicules qu'on a, si jamais il y a quelqu'un qui traverse, c'était l'idée au moins de pouvoir traverser la petite rivière en sécurité. Alors, ce que vous me dites, c'est qu'aujourd'hui, votre machine qui part de Clarence-Rockland, ici, qui s'en va à Bourgette, puis celle qui part de Rockland, qui s'en va à Amune, elle va ensuite s'en aller à Cité, entretenir le trottoir. Parce que si on construit un trottoir et on ne l'entretient pas, il n'y a pas de bon sens quelque part. Là. Mais je pense pas qu'il soit fait pour passer à la machine, monsieur. En tout cas. Il va falloir l'entretenir. Monsieur le maire, que ça donne de construire le trottoir si on ne l'entretient pas? Monsieur bien, on regarde. Oui, Mme Chouanière. Mais il faut penser aussi que un pont, la longévité est longue. 75 ans, c'est plusieurs années. Alors, il faut penser, dans 75 ans, ça peut être beaucoup développé, ce coin-là. Saint-Félix, il y a des maisons là, au-dessus d'1 million là, qui sont bâties sur ce chemin-là. Et puis, il faut aussi, il y a le développement juste derrière la rue le Vassal. Alors, il va y avoir beaucoup d'enfants qui peuvent se promener et puis qui peuvent se rendre facilement jusqu'à Bourgette sur Chénier. Alors, il faut y penser dans 75 ans d'ici, les coûts d'ajouter un trottoir à ce moment-là pourraient être exorbitants par rapport à ce que ça coûterait aujourd'hui. Je crois qu'au point qu'on est rendu là, on ne peut plus bien reculer. Il n'y aura pas de grand argent qui va être sauvé là-dessus quand même parce que les plans sont faits, la structure est bien proche toute faite. Ça va être, je pense que ça va être à regarder, mais qu'on fasse un autre pas. Monsieur Levert. Moi, je suis fier d'avoir les trottoirs. Oh. Monsieur Miranda, le 30 000 de surplus qu'on paye dû à l'augmentation des résidus à l'usine d'assainissement, qui est les solides là, qui se prennent dans des pompes de la station numéro 1, on le sait que c'est des flushable wipes ou toutes sortes d'affaires de même. C'est la cause principale des blocages. Est-ce que ce 2 500 $ par mois de supplémentaire, est-ce qu'on va toujours l'avoir ou on va essayer de rectifier le problème? Si vous vous souvenez qu'on avait parlé justement ça fait partie du problème des odeurs. Lorsqu'on va construire notre filtre, notre bar screen, excusez l'expression, mais lorsque ça va être construit, il va éliminer le besoin de rajouter le 2 500 $ par mois. OK. Merci. C'est tout. Monsieur Michaud, votre tour. Good evening. Just quickly go through the report. In terms of new applications, there's only been a few that have come in the last month or so. One zoning amendment and 3
applications for severance activity. I'd like to point out at the year-end statistics on in the planning component, just to let you know that we were fairly normal in the terms of numbers of applications that came forward. They were a little bit down, but for the most part, the number of zoning amendments or official plan amendments, site plan amendments are relatively similar to other years. In terms of priorities for the coming months, we continue to work on the new agreements. I guess is the biggest item that's come forward. I have to review a number of them before submitting them to council for their review, and then we'll take them back and finalize them with some legal review of the documents as well. And we'll have new agreements to put in play for site plans and subdivisions and those types of developments. We'll continue to work with Regional Group on their concept plan for the Clarence Point area. I guess those are the highlights at this point in time. On a building permit point of view, from the construction division, we were fairly close in last year's numbers in that we were about 70 permits total short of last year's number. However, that did translate into a drastic reduction in the number of units created in the last year, with only 112 in 2014 versus 132 in 2013, and the numbers were higher than that in 2012. That being said, we had a similar year as 2013 in terms of number of commercial permits and industrial permits. The biggest factor this year was that we had two larger projects, the Rona and the LeMay seniors residence, that boosted the permit fees considerably, which is a much needed revenue for the construction division. And those are the highlights for the year and for the department. If you have any questions, I'll be happy to answer them. Oui. Merci. On a déjà procédé par le changement au plan directeur et au plan de zonage concernant l'édifice de 16 étages. Est-ce qu'on a déposé les plans pour la construction de l'édifice? Rappelez-vous là, que je ne suis pas contre, en autant qu'on rencontre tous les critères. Yeah, no, we've not heard anything from the developer in terms of submitting a site plan application. My understanding from a meeting with the developer was that they were 3 years away from submitting an application. So even though the official plan's in place and the zoning is in place, they are another 2 to 3 years before they'll actually submit a site plan application. Now's the time that they go get the financing and they go get all the pipes and contracts for concrete, that sort of thing. So they do their due diligence now in terms of how to build the building in an equitable and financial viable manner. And that's what they'll be doing now until such time as they're ready to submit their application. Do you mean to say we never got any draft plan of this building? We had a rendering of what the building could look like, but we've not seen a site plan as to, if they're going to have three. We never got anything as yet. That's correct. We don't need it, though. Don't we? At this point, no. I mean, we have a rendering, we have a concept of what they're going to do, but we don't have an actual application in our hand to review and then eventually get building permits from, no. Because I remember when the Westin Hotel, Harbour Castle was built, it took over 2 years just to do the study to build along the Lake Ontario, because you need specialized people to work in that application. Yeah. And likewise here, they do still have a number of studies to undertake. So they have to do those studies, then they have to, like I said, go and get prices for their different pipes and concrete and that sort of thing, and make sure that the project is financially viable. Any other questions? Mr. Zed? Mr. Michaud? So 70 permits short, you mentioned earlier, is that a normal winter thing, or is that a sign of? No, the permits were down. I mean, they're down all over the province. City of Ottawa is down as well. What it might mean, 70 permits might be a couple of fence permits, a couple of deck permits. So it translates into units. But the biggest difference in the units is that we haven't had the apartment construction that we had in previous years. So
out of the 112, you're probably looking at 80 to 85 single-family homes, which tend to have a greater value in terms of taxation. Une autre petite question. La modification au règlement de zonage, là, ça dit Bradley, Hiscock, McCracken. Puis là, peut-être tu pourrais nous dire c'est où ça, puis est-ce que, deuxième question, pour répondre après ça, est-ce que sa modification au règlement de zonage est dans le plan d'aménagement? C'est-tu dans notre plan de... Yeah, it's 3 zoning applications for small pieces of property associated with the Lavillette lands on top of the hill over by the dog run, the dog park. Okay. It's in that area. It's just 3 small pieces of property. They were all part of a severance application that was a year previous to this. So they're just changing the zoning to remove a holding symbol to it, or change it from an RH zone to an RV1 zone to allow for residential development. Est-ce que ce serait possible juste dans les prochains, je sais que ça va être dans notre comité d'aménagement, mais ce serait possible de peut-être juste indiquer sur vos rapports, à place de mettre l'eau 27, 28, 29, juste nous dire c'est où c'est situé, s'il te plaît. Merci. Monsieur Lalonde. Une autre question, vu qu'on parlait de planification, je vois qu'on plane, on regarde la possibilité d'embaucher un autre urbaniste. Actuellement, tu viens de le mentionner qu'en Ontario, il y a une réduction de demande de permis ou de demande de zonage, quoi que ce soit. Est-ce qu'on va procéder la même chose à embaucher une personne lorsqu'on a une réduction de demande de services à l'urbaniste? We're simply replacing an existing position. There's enough work within the department to justify the position. Just because we're down in permits, permitting is done by the construction division and not by the planning division. We still meet a lot of clients who are interested in doing things. A lot of times we meet and projects don't come forward because of there might be other constraints that they didn't know about, and that put an end to the project. So there are still a lot of requirements for us to meet with members of the public and the development community to ensure that we're able to help them or tell them in which direction they might have to proceed. So there's plenty of work to do. It's not a new job. And it's not a new added position, it's simply filling a vacant position. J'ai apprécié le fait que tu nous as fourni l'annexe A des projets de lotissement. Merci. Okay. Monsieur Simoneau. Mr. Michaud, to come back to what Mr. Zant was saying, I look at the description that you have in your report, and you talk about parts of lots 27, 28, 29, D, concession 1 old survey, and concession 8. And if I go to Wednesday night meeting, it's not the same description at all. And then if I go a little bit further, I see François Lalonde, part of lot 20, concession, and then there's 2081 Chemin Laval. Why could we not put an address somewhere, or either that or give us a map with the lot numbers and the concessions so that we know where we're going. We don't know. Like, I didn't have a clue, okay? And if I don't have a clue, the citizens do not have a clue. And first thing you know, these people miss the meetings. Secondly, in a discussion with a developer not too long ago, it was brought to my attention that the regional group pumping station does not have a permanent generator. Is that the case? A generator. I don't know. I'd have to get back to you on that. Well, please. And we don't even know if our generator that we have in St. Pascal, by the time we bring it over there, if there's a problem, if we run out of electricity, it would be, very important. Yeah, and that's part of what they're working on now, and through the conditions of their subdivision agreement is making sure that they're meeting the norms of the municipality. It's just that they were out tendering, out to tender for the work, and the pumping station does not have
a generator. So that's what I found it peculiar. Does all the pumping station have generators? Supposed to be. Don't know. Could But somebody? I'll defer to my... There's one at Station 3, Station 2, Station 1. C'est supposé, Monsieur le maire. Je vais faire une vérification à savoir s'ils en ont toutes, mais ils sont supposés, là. Vous me prenez un peu de par surprise, là, mais... Non, c'est correct. Je ne vous demande pas la réponse ce soir. Non. Juste de vérifier. Je vais faire une vérification. Okay. The expansion of the urban sector of Rockland or Clarence-Rockland, where are we at? In plain words. In plain words, I'm back to where I was in 2010. What does council need to do something to expedite the matter, or what do we need to do? At this point, we've gone around the mulberry tree a couple of times with the Ministry of Municipal Affairs and Housing, and they have finally given us sort of direction on what information they need. It's now sort of in my hands now to do the work. I've basically told them the work's already done. You just need to go and review the documentation, but they still want me to put together all of the documentation back into another document, so I'm rehashing the same stuff over and over again. Mr. Michaud has had a lot of frustration with that ministry. Oh, I can guarantee you that. And that's why I'm asking, because if we need to, if you need to use your weight with the Ministry of Municipal Affairs, and we have Monsieur Lalonde, maybe, it can help. That's why I'm asking the question. Yeah. To give you a flavor of the ministry, I had them up in 2010 to have a working session on how to run through the expansion. And essentially they told me, write policy. Didn't we use an example from another town too, for acre? Yes, I used what they did in the old RMOC, the Regional Municipality of Ottawa Carleton, back in the days, their official plan in the 80s, where we had a future growth area. So we took, basically what the argument was is that we can't expand the urban area because our settlement areas in the villages are so large. So the ministry was saying, well, go put people there. Well, we offered to reduce some zones in St. Pascal. So we came up with a methodology on how we could reduce some of the size of the villages by putting lands that we know are going to be developed for another 15, 20, 25, 40 years in a future growth designation, thereby creating a core and then a future growth around that core. So would it be possible to, do you think we could set a date to see the light at the end of the tunnel on that, son? Well, we'll have together, we won't be able to solve this here tonight. We'll just have to sit down and talk about it and take an approach to it. Being on the Urban Fair Committee at Prescott Russell, I plan on meeting with Monsieur Prévost and Mike Michaud to see what we can come up with. Yes, Madame Collier. Mr. Mayor, I'm just trying to be respectful of the time this evening, and some of these matters could be brought to Planning Committee in a report. I think that Mr. Michaud needs to present this matter to our new council and give a little bit of the history of what work he's had to do in the last 4 years, and to explain to the Planning Committee and potentially make a presentation to all of council at another plénière on the status of where we're at. So we have about 40 minutes left before 10 o'clock. We do have a week close this evening, and we have still to do last question a budget from Mr. Michaud after this. Monsieur Lalonde. Quickly, Mr. Michaud, this le projet de lotissement en cours que vous nous avez donné, avant qu'on se rende à Toronto au mois de février, y aurait-il moyen de savoir combien de lots qui restent dans chacune des subdivisions qui ont été soumises? Yeah, I can get you that information. Yeah. That would be very important for the discussion. Okay. Bon. Madame Lefebvre. Les temps sont durs, on a un micro. Mon rapport était quand même assez bref. Je ne sais pas si vous avez des questions, mais j'ai deux corrections. Excusez, Madame Oui. Lefebvre. Non? OK, continuez. Donc, non, je ne lis pas le rapport. C'est juste que j'ai deux corrections que j'aimerais apporter au Conseil. Au niveau du transport en commun,
le calcul des statistiques n'est pas correct. Donc, le formulaire que vous avez là, Monique est en train de le corriger. Je m'en suis aperçue, il était 4h20 là, ce soir. Donc, je vais vous fournir une copie corrigée parce que les chiffres ne sont vraiment pas exacts. Est-ce qu'il y a des questions? Monsieur Zah. Comme pas exact en voulant dire qu'ils sont pires que ça ou sont meilleurs? Non, ben c'est juste que si je regarde en 2014, les passes mensuelles, ça démontre là, en une moyenne en 492 passes par mois, c'est vraiment 459. Donc, comparativement à 481 en 2013. OK. Donc, c'est juste que je voulais au moins que vous soyez conscient que le tableau que vous avez là n'est pas exact. Merci. Okay? Autre question? Madame Chaugnard? Il y a une baisse importante pour les pages journalières. Est-ce qu'on connaît la cause? Ou? Pas vraiment, non. On me dit toujours que c'est les taux, mais est-ce que c'est vraiment la raison? Non, je n'ai pas la réponse au niveau des pages journalières. Est-ce que ça arrive parfois que des gens qui achètent des pages journalières ne peuvent pas prendre l'autobus? Est-ce qu'on les refuse si le fait qu'ils ne sont pas réguliers? Est-ce que ça arrive que l'autobus est plein puis qu'ils doivent refuser des gens qui... Non, jamais? OK. Non. C'est très rare. Très rare, OK. Parfait. Autre question? Madame Simard? Moi, je voulais juste savoir, c'était quoi le coût? What was the cost to run the bus service in 2010 compared to 2014? I know you won't be able to answer me tonight, but if you can get back to me. Yep. Thank you. Monsieur Levert? Pour le complexe récréatif... Christian? J'avais pogné la maladie de M. Simoneau, M. Levert. Pour le complexe récréatif culturel, ce que vous parlez, le Building Condition Assessment, c'est quoi exactement, ça? Ce qu'on est en train de faire, c'est, puis on le fait pour tous nos gros bâtiments, c'est une étude vraiment qui nous démontre, qui va nous aider avec le asset management aussi. C'est l'évaluation de toutes les pièces d'équipement et puis les années de remplacement et s'assurer qu'on met les bons montants pour la maintenance des gros équipements. Donc, c'est vraiment juste un rapport qui s'assure qu'on fait un bon entretien puis qu'on a les fonds disponibles pour le faire. Si on devait avoir le résultat de cette étude, de ce rapport-là, par la fin janvier. OK. Une autre petite question, peut-être M. Boucher qui va pouvoir m'aider avec celle-là. Quand l'aréna de Rockland est en opération, sûrement on avait un Zamboni, là. Il est rendu où, ce Zamboni-là? Je peux la répondre. OK. Le Zamboni, comme c'est là, on la garde à l'aréna de Clarence-Rockland. OK. Donc, fait que c'est un Zamboni. Si le Zamboni à Clarence Creek brise ou celle à l'aréna de Clarence-Rockland, on a toujours un Zamboni supplémentaire pour s'assurer qu'on n'a pas de perte de revenus parce qu'on ne peut pas faire la glace, quoi que ce soit. OK. La raison que c'est à cette aréna-là, c'est qu'on a l'espace pour la garder. OK. Par exemple, dans une aréna comme Clarence Creek, il y a juste de la place pour un Zamboni. C'est ça? Oui. Au niveau d'espace, je ne pense pas qu'on... Ouais. OK. C'est beau. Autre question, M. Zah? Pas vraiment une question, mais plutôt un commentaire. C'est moi, mon enfant, il joue dans le hockey. Puis ça m'a été dit par plusieurs parents que Rockland, il n'y a pas beaucoup de tournois qui se passent à l'aréna parce que les prix de glace sont très, très hauts et ça décourage les clubs de hockey à même avoir des tournois de... Je crois que c'est quelque chose qu'il faudra amener. Dans le budget, on va le regarder. Si on a des idées pour ramener ça, on les amènera, mais qu'on ait nos discussions de budget. C'est juste pour dire parce que le revenant économique est très beau. Totalement d'accord avec vous, M. Zah. Autre question? Vous êtes chanceux, le de faire. Il y avait juste un autre point qui n'est pas mentionné dans le rapport, mais à Comité, à l'ordre du jour du 26 janvier, il va y avoir le règlement pour la signature de l'entente pour la taxe de l'essence pour le service de transport en commun. Vous avez eu tous les papiers pour ça, M. Ben, on les attend. On les attend? OK. Je ne les ai pas reçus encore. OK. Bon. Monsieur Rivard. Bonsoir. Brièvement, vous avez une copie de mon rapport du mois. J'ai peut-être deux petits points que je voudrais... Oh.
C'est ça, j'avais juste 2 points que je voudrais adresser à mon rapport. Première des choses, je voulais vous informer que notre période de renouvellement des médaillons de chiens est en marche présentement. Alors, les médaillons de chiens sont disponibles à l'hôtel de ville, ou sont aussi disponibles aussi pour les résidents chez mon voisin. Pas mon voisin localement, mais à Bourgette, il y a un magasin qui s'appelle Mon Voisin. Rona à Hammond et au L'Amoureux Home Hardware à Rockland. Alors, les résidents qui veulent se préoccuper des médaillons de chiens sont disponibles à ces endroits-là et à l'hôtel de ville, évidemment. Vous n'aurez pas besoin de M. Simoneau pour vérifier ça au parc? Ben, on cherche toujours des volontaires. On peut vous fournir une petite table, si vous voulez. La dernière chose aussi, c'était au niveau des rapports en cours. On prévoyait présenter un ébauche de règlement au Conseil concernant les sentiers pour VTT, étant donné que le club de VTT de l'Est Ontario avait fait une présentation à l'ancien Conseil. Je crois que ce serait important que le nouveau Conseil ait la même présentation pour mieux comprendre qu'est-ce qui est proposé par le club. Alors, ça va être probablement remis pour le mois de février 2015 au lieu de la semaine prochaine. Madame Choignard. Si vous avez des questions. Pour les licences pour le chien, si on les achète comme chez mon voisin, est-ce que c'est le même coût que c'est pour tout le monde? C'est bien ça. Il n'y a pas de frais de... Il n'y a pas de frais additionnels. En bout de ligne, c'est du mois de janvier à la fin mars. Les gens bénéficient d'un rabais de 20 $ aux médaillons. Après le 31 mars, les médaillons montent à 40 $. Autre question? M. Levert. Merci. Dans les rapports, lorsque vous avez installé les panneaux indicatifs de vitesse sur Gendron et Drouin, j'imagine que ça comptait les autos qui passaient là en même temps. C'est-tu moyen d'avoir un genre de rapport où il y en a-tu un en quelque part qu'on peut avoir accès? On fait bien référence au chemin Drouin entre Russell et le chemin Lacroix. Joannis, oui. Lacroix, oui. Lacroix, oui, c'est ça. Oui, c'est bien ça. Ça fait le compte des voitures il y en a aussi. un sur Gendron aussi, partir... Ce Gendron, ça, c'est vraiment un équipement décompté et non la nôtre. Ah, OK. Oui. La nôtre, on a une à Cheney, on a une à Rockland présentement. OK. Oui, mais oui, ça fait le compte des véhicules, incluant aussi la vitesse des véhicules. OK. Il y a un rapport? Oui, il y a un rapport qui peut vous être fait parvenir, c'est sûr. Merci. C'est possible d'en avoir là? Définitivement. OK. Pour justement pour la vitesse, vous aviez parlé, M. Miranda, qu'on ferait le tour des villages et puis qu'on attendrait de faire Rockland à la fin jusqu'à ce qu'on sache exactement les modifications selon les chemins. Est-ce qu'on a presque terminé de faire dans les villages? Est-ce qu'il y a un horaire particulier, spécifique? Peut-être M. Rivard peut me répondre. C'est parce qu'on avait parlé que c'est important pour compléter le rapport Qualitas, qui est que le comptage des véhicules soit fait. Puis vous étiez pour utiliser justement cet équipement-là en même temps, parce que ça a 2 utilités. Si je peux mettre une clarification, M. le maire. Ce qui arrive, c'est qu'on avait, on était pour faire une étude justement du trafic, une étude formelle, c'est-à-dire avec tout l'équipement, engager une firme qui était pour le faire. Pour justement, on a décidé de remettre ça à plus tard, justement pour que la connexion de Caron à la 17 va changer, en fin de compte, le trafic, le trafic normal dans Rockland. On va y revenir à ça. C'est ce que l'équipement que M. Rivard utilise, on n'a pas assez pour être capable d'avoir vraiment une étude simultanée à travers le territoire au complet. C'est que nous, on ne voulait pas avoir à dépenser, mettons, des milliers de dollars sur une étude qu'aussitôt qu'on va connecter Caron ne sera plus à jour. C'est pour ça qu'on a décidé d'attendre un peu pour le faire. Oui, mais pourquoi pas faire les villages en attendant? Parce que même si Caron débouche, ça ne changera pas la circulation dans les villages. Je le comprends, c'est qu'on avait décidé de faire le territoire au complet, justement parce que l'appel d'offres, quand on fait l'appel d'offres, il y a des économies de sous pour être capable d'aller chercher ça. C'est tout? Juste un commentaire, M. Rivard. Peter. Juste un commentaire en finissant. Lorsque vous avez les médaillons de chien chez M. Grimard, il y en a 7, OK? Je les ai comptés, là. OK? Alors, si vous demandez un médaillon, fouillez. C'est noté. Je ne répondrai pas à celle-là. Monsieur Sabourin.
Bonsoir, M. le maire. Vous avez vu mon rapport en avant de vous. Est-ce qu'il y a des questions? Parlez-moi de ça, c'est vite, ça. Question? Caroline dit ça. Oh, M. Levert. Le 18 décembre dernier, vous avez assisté à un groupe d'élèves de l'école secondaire Lescar réalisé le rêve de Noël d'un élève. C'était quoi ça? C'est une activité que l'école a faite. Puis, un des petits gars qui voulait, il voulait avoir lui, son rêve, c'était d'avoir un camion de pompiers. Fait que les gars sont allés avec un camion, puis ils ont habillé le petit gars en pompier, puis ils ont donné une petite ride dans l'entour. Ça fait partie des activités de prévention. OK. Éducation publique. Autre chose? Oui. M. Grévin? Juste vraiment commander le montant d'argent que votre unité a ramassé, 24 000 déjeuner de crêpes et bout de drive. Félicitations. C'est pas des petits montants, puis ça représente très bien le cœur à l'ouvrage de nos pompiers. Fait que félicitations. Le bout de drive, c'est tout l'argent qui a été ramassé donné par les citoyens. L'argent qui a été donné par les citoyens de Clarence-Rockland. Fait que c'est la générosité des citoyens de Clarence-Rockland qui rend ça possible, parce que c'est pas la première année. L'année passée, c'était à 25 000. L'année d'avant, c'était à 22 000, je ne me trompe pas. Ça fait au-dessus de 200 000 qu'on donne, qu'on ramasse pour le muscular dystrophy. Mais ça prend quand même des pompiers qui se tiennent aux intersections et qui font le travail. Ça, c'est toutes des activités qui sont faites volontaires. Merci. Monsieur Keogh. In the interest of time, Mr. Mayor, I will just mention that staff have been very busy with the budget, obviously, and starting year end. We're starting that in due course. So, Councillor mentioned earlier about the results of year end, so we don't have them finalized yet. We will be leaving our accounts payable open till probably mid-February, so we have that time frame for checks to be signed off. As long as they're valid 2014 expenses, they'll be charged there. We will also have in the budget that will be tabled where the 2014 expenses are. So we have a pretty good assessment of where they will be. They will be in the formal budget that will be tabled later this month. They still will not be totally finalized because we have the whole year-end process to go through that. And just the last thing I wanted to mention is that in the next meeting of council, we will have a report for you on your 2015 insurance requirements. So that'll be important. It'll be at the time of the budget as well. So we'll have those two reports in at the same time. If there are any questions, I'd be happy to answer them. Monsieur Simon. One comment is, I guess Micro. It's a pat on the back to the staff for having collected $1.3 million of back taxes in the last period, which is great. Also, you may remember, I had asked whenever November, before we became councillors, we had meetings there, and I had asked what was the split in taxes in between the rural sector and the urban sector, and I'm still waiting for the, maybe you were... I don't recall that, Councillor, but I will put a note of it, and we'll definitely have that information for you during the budget. Well, yeah, you don't have to, roll over tonight or to do it. Take your time, okay? But it's just that I remembered. I don't think it was the plan to roll over tonight. No, Are you talking about RSPs, or is this a financial? You should go there. Roll over into the new year. Roll over. Vous arrêtez, M. Simoneau? Yeah. OK. Monsieur Lalonde. Concernant les arrérages de taxes, lorsque je regarde 3 ans en arrière, si une personne va faire un paiement, le paiement va envers l'arrérage qui est au début et non un paiement pour les taxes courantes. On ne peut pas dire je m'en viens payer mes taxes cette année sans payer
Le paiement qu'ils font, c'est pour l'arrérage en premier lieu. Tu as raison, oui. OK, l'autre question étant, est-ce que nous avons beaucoup d'arrérage pour les taxes d'eau et d'égout? C'est à part, ça, hein? C'est à part, puis j'ai pas la réponse pour toi ce soir, mais c'est quelque chose qu'on va regarder pour encore le budget, durant le temps du budget. OK, la même chose que... On a certainement un fonds, une réserve pour les frais de développement. Est-ce que les membres pourraient être mis au courant de l'argent que nous avons en banque qui va vers les frais de développement? Je pense que ce n'est pas quelque chose qu'on va voir mais qu'on arrive au budget. Oui, on a ces montants-là, puis on peut avoir ça pour le Conseil durant le temps. On devrait avoir ça. Oui. OK. Merci. Autre question? Alors, prochain. Madame Ouellette, excusez-moi de vous déranger. J'ai bien aimé l'approche de notre chef pompier. Donc, si vous avez lu mon rapport, si vous avez des questions, ils sont bienvenus. Question, M. Simoneau. Micro, M. Simoneau. Où en sommes-nous avec Cycle? J'ai pas travaillé du tout sur le dossier élection depuis le début de l'année. Donc, le rapport va vous être apporté au mois de février, comme j'avais mentionné. Pas de problème, merci. Autre question? Mon Dieu, vous avez battu le record, Mme Ouellette. And finally, Mme Collier. Elle a 20 minutes. Thank you, Mr. Mayor. As with others, we mentioned you've had the reports in advance, so I'm happy to entertain questions. I think our biggest activity right now is working on the budget, so I do have a budget presentation to give you this evening. So I'm happy to answer questions first, and then I can just give the budget presentation. Questions? Monsieur Simoneau, micro, Monsieur Simoneau, avant qu'on aille devant. A quick reminder about the question that I had asked at the last council meeting concerning the invoice from Space Builders on St. Paul Street. There was a $15,000 administration fee, and I was wondering what it was. And you said I'll come back to you. Okay? And I'm sure you will. Other question? Ah, did well. Il n'y a pas d'autres questions? Oh, Madame Collier. I always do better if I do presentations standing up, so I want to stretch anyway. Does anybody else need to stretch? It's just going to be about 20 minutes. Okay? So, some people love Christmas, but I love budget. So, hopefully you'll feel that way by the end of the presentation. So this evening, I'm just going to briefly explain the purpose of why we're talking about this tonight. We're proposing a 2015 budget, which is a regrouping budget for you. I'm going to walk you through a little bit of the budget math, so when you're trying to make decisions, you'll understand a little better about how the numbers work when they go up and down. And touch a little bit on assessment base, so that hopefully is a little clearer and how that works in the calculation. Give you a summary list of the budget pressures that we know about right now. So a budget pressure is something that forces a change on an expenditure or revenue in our current budget base. We have put together a budget that reflects 0%. It's certainly not been a secret since the beginning of this campaign that 0% was an objective. So I will then explain to you a few things that we did not include in the putting together of the budget. 215 capital, we've been doing a lot of work on that, and we're looking forward to presenting to you a shorter
rather than longer list for 2015 because we want to finish some of the 2014 projects that weren't completed. We have provided tonight for you a tax comparison because there's been a lot of comments about City of Ottawa pays less taxes than City of Clarence-Rockland. That is true, and we've prepared an example for you tonight so you can see that. This has been one of the rationales behind presenting a 0% budget. And then the proposed budget timetable. Because it's your budget, we can put all the numbers together for you, but you have to feel comfortable approving the budget, and the timeline that we're proposing gives you time with the public and hopefully enough time for yourselves to feel comfortable. So we'll look at that at the end. So the purpose of this evening is really to get guidance from you, as you can't give us direction, but we sort of need a nod of approval that 0% is where you would like us to bring the draft budget in. Under a normal budget process, we would come to council in June or July, explain to you the new pressures that we are feeling with the budget, and ask you for guidance on what you would like to see in terms of a tax rate change. Because you're a new council, we don't have guidance from the former council on the budget direction, and because the former council went into lame duck, we didn't ask them for direction on the budget because they couldn't give it to us. The details of the budget will be put together in a book for you, and they will going into the details and asking detailed questions will happen during the public budget review cycle, so we can get guidance as to what you want left in the budget, and motions will be approved that you want a certain budget reduced or increased during the public budget review, because those will be official council meetings. I'm sorry, committee of the whole meetings, right? Where they make recommendations to council, which is when you will approve the actual tax rate bylaws. New capital budget items, so things that you want to add into the budget, will also be discussed, and you will have resolutions asking council to consider adding certain capital items. Certainly, if you need information prior to that, feel free to contact myself, and we'll make sure that we're prepared to answer your questions about what you may or may not want to add into the budget. So, what does a regrouping budget mean? So, a regrouping budget, what we have been looking at right now is what is mandated of us to continue providing, what negotiated expenses do we have with contracted services, and our collective agreements that we have in place. We are proposing at this time no fee increases. We are also proposing, as I said a little earlier, to complete all of the 2014 capital projects that weren't finished last year. We're going to reduce the amount of capital requirements that we might normally ask for so we can get caught up. Regrouping is also a 0% tax increase. We will only issue, also the next item is, we will only issue new debt within our existing debt envelope. So currently we have about $2 million in the base budget to pay debt. If some of that debt falls off, we will issue new debt, but we're not going to increase the debt envelope, so there's no pressure on the tax rate to pay for debt. We may increase the amount of debt we have. Some of it may be for development, for growth projects, but that is paid for by the development charges, so it has no impact on the tax rate. Finally, tonight I'm not going to be able to talk to you about water, sewer, and waste, but we're very close to finishing the analysis on what the impact of those rate adjustments will be for this year. And the other concept behind the regrouping budget is we will be starting the 2016 budget process in June, July, and coming to you and asking for direction. So it's a shorter time planning frame for 2015 budget than a normal planning cycle. So this is my little favorite chart of mine. In a normal financial cycle, you would be working on your year-end statements during January to March. April and May, you would be doing your financial information return. June, you start your pre-budget analysis.
This year I've kind of snuck in my little cloud about strategic planning, thinking that we should maybe start work on that between January and May, because it's going to give us good guidance for what should go into the 2016 budget. Then during July and November, that's budget preparation, where we do all the detailed work and we start to have public consultation. And in December, you adopt a budget, so we're ready to go, and then that allows over the winter to do the tendering process, so Gilles ready to dig holes in April. So now I'm going to take you back to high school, and we're just going to have a little budget math lesson. Okay? You don't look pleased, Mario. High school is very different for all of us. Okay. And we need a little laughter. Long division or short division? A bit of both. They're big numbers. Okay. So we'll try and demystify this a little bit. Okay. So using the 2014 budget numbers. In the 2014 budget, we have $29.3 million worth of expenditures. Those expenditures are then reduced by revenues such as fees and fines, which are worth $12.7 million. That leaves us with $16.6 million that needs to be collected from the taxpayer. Okay? So that's the first equation that we need to do. We identify all the expenses, what our revenues are, leaves us with what we have to collect from the ratepayer. We then take that $16.6 million and put it over the assessment base, which is a huge, ginormous number with many, 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 many commas. 2.3 billion. There we go. So I left that number out because there's many, many, many assessment-based numbers because it gets spread over all the different tax classes. So once you take that tax rate and divide it over the by the assessment base, you get a tax rate, which is a very lovely number. That doesn't really mean a whole lot to many people, but years ago when we moved away from the mill rate, which was based on 1,000 of assessment, it made a bit more sense, but now we've gone to tax rates. So our tax rate, our general tax rate was 0.00691012. All right, so that part's pretty simple. So then your tax rate, you multiply by your assessment base for your house, and you get the amount of taxes you're going to pay. So when I take the tax rate and multiply it by the value of a house of $400,000, that house is paying $2,911 taxes to the municipality. This does not include school and UCPR because we don't calculate that. Okay? So the next slide tries to answer that big question that everyone's been bouncing around with. And this shows you that in Clarence-Rockland, for that $400,000 house, the citywide charge for Clarence-Rockland is $2,911. The county, the UCPR, they pay $1,732, and education taxes are $812. That amount is calculated by the province and is really out of our hands at this point. So in the city of Ottawa, for a house of $400,000, the amount for all the taxes in, because they're just a one-tier government now, right? There's no region anymore. They pay $3,736, plus the school gives them a total of $4,548, which is almost $1,000 less than City of Clarence-Rockland. So it's about a 20% difference. So we all sit there and go, whoa, why? So a couple of the reasons why, the biggest number one reason why, is we have a large difference, not really a discrepancy, in our assessment base makeup. So in Clarence-Rockland, 80% of our assessment base is commercial. In City of Ottawa, it's about 40. So the commercial tax base picks up a much bigger share of the costs because the way we calculate their tax rate, they pick up a bigger burden of the cost of the city. You still have to add up the garbage. Yes, we're just looking at the actual rates, correct. At the present time, it's $147 per house. That's in there. It's in there? It's included in the 2,900? No. Yeah. Did you? Okay. Included it. The water and sewer rates are not included because they're based on a consumption basis, right? So we're just looking at tax rate, so delivering zero tax rate increase, that's what we're looking at this evening.
You mentioned, Sorry. maybe I should put on my hearing aids for sure. You mentioned 80% being commercial revenue. Is that what I heard, Rob? No. or- 8%. 8%, okay. Okay. Sorry. Okay, so 8% of the commercial, of the total assessment base is commercial, Thank you. not 80. So, I was surprised, I heard 80%, so. Okay. And Helen compared to Ottawa was 40? 40. Okay. All right, so that's the primary reason. So we will be working towards shifting that, but it's harder for a small municipality to start to shift that and become an industrial town. Hawkesbury, of course, is somewhat unique. We are a bedroom community. Correct, correct. And other communities such as ours struggle with that same problem. Okay. So the next most important thing during the budget process, understanding what the 1% number is. So if you increase expenditures by $162,000, you cause a 1% increase in the tax rate. Okay? Likewise, if you reduce expenditures by $162,000, you reduce the tax rate. Same impact if you adjust the non-tax revenues. So if we increase fees, we can reduce the tax rate, right? So if you increase the revenue, that'll reduce the tax rate. And if you reduce the revenues, likewise. So 162,000 is an important number to keep in your head as we go through all the numbers. And then the next is just a little reminder that to stay at zero, I like this slide. Because often we forget, oh, we want to add that in the budget. And you will hear me, I guarantee, say more than once that for every adjustment up, if you want to stay at zero, you're going to have to make an adjustment down or ask staff to find an offsetting adjustment. So I know each of you have a list of things that I'd like to see in the budget, which we learned during our training session. So it's just something to keep in mind. Mrs. Cooley? Yes. A quick question. It doesn't work, it's past 10 o'clock, it doesn't work. It's a battery. Salaries within the city of Clarence-Rockland represent close to 50% of our total expenditures, or plus or minus? Correct. It's a little bit over 50%, yep. Okay, thank you. Our base full-time salaries is 7.2 million out of the 29.3 million. And then you add to that overtime, part-time. All right, that concludes the first part of the math. We're going to talk additionally about assessment base and how that gets impacted as we go through the operating budget pressures, because we will have some changes in revenue because there's changes in assessment base. Okay. So now I'm going to give you a quick, sorry, go ahead. Another factor to consider, I think, is when you mentioned it, part of your slide, is that your house, the assessment goes up every year, correct? So you pay, even if you have it at 0% this year, so what would be approximately? You're getting there? Okay, I'll shut up now. Okay, so this is a summary of the budget pressures that staff have collected together over the last couple of months and will start to be incorporated in the budget, some of which we have no choice to recognize, and others where there's maybe some decisions that need to be made. And essentially, when we look at budget pressures, we take the existing budget book, which you all got a copy during the training session, and we say what has gone up and down from the publishing of this book. So we don't do zero-based budgeting here. It's an exercise I'd like to do, but it is a very time-consuming project, and we need about a year to do it. So we take this book and say, okay, well, this book was good last year, and then we need to add the ups and downs to deliver the budget. So essentially, the budget pressures I'm talking to you about is this book plus the pressures. Okay? So for 2015, right now, we've had a look at what are the changes to our revenues in our budget base.
And in municipal finance, revenues are always negative. Okay? So you'll see brackets beside my revenues, but that actually is a good thing. So negative revenues are good because it's reducing your expenses. Okay? So we have new revenues of $858,000 coming into the city's cash flow. Offset with that, the expenses we have right at this point in time, we have compensation expenses of $521,000, which I'm just going to give you a list and not all the details of the number, but just to give you an idea of the pressures that we're feeling there. Then we have non-compensation expenses of about $336,000. So once I've been through the list, you'll see these all go up and down and net to zero, so you have no impact on the tax rate. Okay. When Yes. you say we have increased revenues of $858,000, that's probably, part of it is the increase in the value of the houses. Oh, okay. It's on this slide. I just wanted you to start out with a summary so you sort of had an idea of the magnitude of what we're dealing with, okay? So this slide now gives us the details of the revenues. So the first item is from the assessment base phase in, we get $757,000. I've got another slide that shows you a little bit about the phase in, but I'll give you a brief explanation. MPAC, the Municipal Property Assessment Corporation, because it's a crown corp of the province, they do a reassessment every 4 years. So 2012 was the last time they did this. And because the increase in assessment was large in Clarence-Rockland, they don't phase it in all municipalities, but because our increase, we realized a large increase, so that the ratepayer can pay that increase in assessed value over 4 years. So what does that mean to the municipality? We don't receive all our revenue in 2012, we receive it over 4 years instead. So we're on the 4th phase of this cycle, and so $757,000 is the amount of money we will receive from the phasing in of the assessment, a new assessed value. So if you had a house that was worth $100,000 in 2012, and they increased that value to $140,000, they'll say, okay, you're only going to pay taxes on $110,000 year 1, you're going to pay taxes on $120,000 in year 2, $130,000 in year 3, $140,000 in year 4. So your tax bill won't go up by a big jump in those first few years. They're going to phase you in. Okay? Then we have assessment-based growth. And this is a hard number that we actually got from MPAC, and it's in writing, and we did the math. And in the municipality, you will get new houses that come onto the tax roll. So that increases the assessment base. And those new houses, they're never lined up with the amount of building permits that Mike issues during that year. They're always lagging a year, 2 years, and they never match however many houses come on. So the amount of new revenue that we're going to generate from new houses is $357,000. So that gives you about $1.1 million to work with. But on the revenue side, we also had some reduced revenues. The first one is the ice rental revenues. That's dropping, so we may end up having a debate about the fees too high, so people aren't using the ice. Do we reduce the fee and increase our revenues because more people will come back? So that debate may have to happen. But this is a real loss that we've realized. The other loss that we wanted to talk about was the provincial funding. So the province gave us $1,114,000 last year, and it helps offset policing costs. That has reduced in the last 2 years by approximately $200,000. This year it's $214,000. And the plan, it will probably happen again next year. So we're not sure what the province is doing. We wrote a letter to the province last year and asked what they're going to be replacing this funding with, and we got no response. So the balance, so these numbers balance out to the $856,000. Okay?
So I'm just going to, this was just a little illustration to show you that in year one of a reassessment cycle, that 75% of the revenue the city does not receive. And it takes 4 years before we receive the full value of the assessment base, and new assessment base. So we'll just go back to the math for a minute. Okay? I've tried to make this simple because when you look at new assessment revenue, you never see that anywhere on a line in the budget. It's not a revenue line item. Okay? So I just took some simple numbers. So in year one, if we pretend that was last year, if you had a net requirement, your net taxes of $4 divided by an assessment base of 8, you would have a tax rate of 0.5. So in year two, if we go to the assessment base and it goes up to 10, that allows us to spend $5 and still have the same tax rate. So does that make sense? So getting increased assessment base allows us to spend more money without impacting the tax rate. Okay? All right. So while we're still on revenues, the assumptions that are built into the base to get to zero, we have been able to assume no daycare fee increases, no transit fare increases, but there will be some route adjustments to keep the impact to zero. And I know that Madame Lefebvre is working closely with the committee on that. Planning fees, a number of years ago, there's been a bylaw passed, so the planning fees go up annually by inflation. So once we know what that amount is, the planning fees will just go up automatically. Last year we looked at doing all of the city fees that way, and we started down that road. There's a lot of fees, and then we've got the challenge where you have a fee that's $12. If you take it up by 2%, you're back into the pennies world. So we're going to look at that this year as to how we can start moving our fees forward. So there's been no increase in ice rental or sports field fees. Again, we may have a further discussion on that. So tonight we're just sort of launching some things to you to think through. So that's the revenue side. Excuse me. On the compensation side, so that was that $521,000 number, we have people who, once they get hired, they will get hired onto a salary grid and they will be a level 15A. Then they start to move through the grid as they gain experience in the job. They'll move to a 15B, C, D, and E until they reach the salary that was approved for that position. So each year there's a number of people that move, and that causes an impact on the bottom line of the cost of salaries. That's the cost of living that was negotiated with QP. We have benefits because the cost of any increase in salary has an impact because the city pays more OMERS. We pay some benefits are based on salary that you earn. So there's some adjustments that have to happen there. We also have the added in, the English word for this is annualization of the new positions from last year. So I'll give an example of our purchasing officer. When we budgeted the purchasing officer last year, we hired him, budgeted it starting July 1st. So we only put 6 months in the budget because we knew that the first few months of the year you have to spend time hiring that person. So the other 6 months have to be picked up the next year in the base budget. There is a request in this budget for 3 new positions. I will explain those on the next slide. We have to have a contingency for arbitration settlements that we've been experiencing increased arbitration awards, so we need to look at that number.
We are proposing this year that we offset some of these costs with a vacancy factor of 1%. So the way the vacancy factor works, we know that if a position becomes vacant, that it's never filled right away, right? So sometimes those positions may need to be offset by a contract, but in most cases, we will have positions vacant for a little while. We have the Planner 3 right now, and I have a list of the current vacancies, so you can see that we can achieve a 1% vacancy factor. Okay, so the new positions that are being asked for, we have 2 daycare positions, and because the daycare budget is offset by revenues, they're tax rate neutral in terms of, and they are required based on numbers that we're seeing at the daycares. The third position is an inspection and prevention technician for municipal and recreation facilities. So this position we can discuss in more detail, but essentially we're not doing regular inspections of all of the city buildings to ensure that the safety measures are in place. So we can discuss that position more at budget time. And currently, just so you know, the vacant positions we have right now, we have an environmental technician, the manager of public works operations, our planner 3, and we have 2 positions that the people are on long-term sick leave, which creates freed up salary dollars for us to achieve the vacancy factor. So now I'm just going to run through the list of pressures that are what we call the non-compensation pressures. We have a pressure for insurance. Last year we received notice that our insurance rates would be going up. Now, we got late breaking news today that that budget pressure may not exist because we have a new broker. So we'll get back to you. And these numbers change right up to the 11th hour when we go into the budget cycle. Our Conservation Authority has increased fees. So we'll be giving you a detail, because these are just the increases, right? They're not the actual base budget. So we pay about $90,000 right now to the Conservation Authority, and the added cost is about $35,000. It's not all related to the year. The last couple of years it went up, but we didn't adjust the budget. So there's a gap of about 2-3 years there where the budget didn't get adjusted. Legal and liability and some other corporate adjustments, we just rolled that up. It's about $74,000. In finance, we need to invest some money into VEDIM, which is our accounting system. That system was put in place. There wasn't a lot of work done, so we need to get some regular training. Our staff have not had training on VEDIM. It's been learn as you go. We need to invest some money in other modules. So we see this as a base item for a couple of years while we get the financial system working more to our advantage. Finance, PSAB, it's Public Sector Accounting Board. We need to invest some money to do asset management accounting because we are required by law to report that. A number of years ago, a piece of software that was purchased, but it is no longer working, and we need to invest money into replacing that software. IT software and licensing is about $72,000. There's been a number of issues that have come on that we need to increase our licensing base and increase in volume of usage. We're proposing this year that the water and sewer rate offset part of the overall IT cost, because IT is one of those corporate initiatives that supports all activities within the city, and it is common practice in other municipalities that the water and sewer rate pay a portion of the IT costs, especially the water system now. Last year we put in place a brand new system, and it's very, very technical and uses a lot of IT resources. And this is a water meter reading system that we use 4 times a year. We had in the base budget an HR consultant for job evaluation, so we've reduced that amount of money. We don't need as much now. HR capital, there was $45,000 in there for a one-time capital purchase. We've taken that out of the operating budget.
fire dispatching and VFIS. This, the City of Ottawa, we currently buy our dispatching from, and we've been paying $25,000 for years and years, long time. And this year they asked us to increase it to $100,000, which worked out to, it was just under $3 a head. And I asked them if we could just phase in the increase, a bit like our tax phase in. And so we were able to get it in writing from them that instead of $100,000 this year, it'll be $50,000. So we have a $25,000 impact from them. We have to mention too that Prescott Russell wanted to get involved in this, but it would have cost us a lot more to make it cheaper for other municipalities. So we're sort of telling them to mind their own business, that we've got a great service right now that they wouldn't be able to offer us anyways, because we get help from Ottawa whenever we need it. So we've been getting a very good deal for the last 5 years. 15 years. Yeah, it was about that long when we started that. So, and the VFIS, that stands for Volunteer Fire Insurance System. And during the negotiation of the volunteer collective agreement, there was an adjustment there of $4,000. Tree and grass cutting is probably tree trimming. There's added costs of $21,000. I thought he was adjusting the time that we can move back in time. Park equipment maintenance of $25,000. This was a recommendation after they did the asset management review that we start to put some money aside for more regular park equipment maintenance. Energy management plan year 1 is a $10,000 cost. A complex capital contribution of $100,000. This is to maintain and repair and replace the complex. We have fire building maintenance of $4,000. Public works lighting, a hydro cost, increased cost of $23,000. The hydro fees have been going up, and it's just costing more to light street lights. Winter control is $91,000. Roads and municipal garage, there's a whole pile of ups and downs, which we can go through the details later, but nets a reduction of $47,000. Traffic calming of $5,000. We wanted to build in the base because we've had great success with the work that Mr. Rivard did this year, and there's certainly more demand for putting in the traffic calming that we did on Saint Joseph and other places. Library grant request is sitting at around $85,000. That was the number I received in an email recently, so we need to have a look at more details. I just wanted not to lose it, so it might not actually be as high as 85. And with those added increases, we needed to offset with something. So in your base budget, you have $762,000 that goes towards paying for one-time capital items. So my suggestion this year is we reduce that amount from 762 down by 222, which brings us to 540,000. That you're still collecting 540,000 from the ratepayers to pay for capital, and that we do that to reduce the offset the expenses in the operating budget to get us to zero. Okay, and so having less money spent on capital programs will be required because we've made that reduction. Because the city roughly spends about $1 million out of its operating budget annually on capital programs. You only see 740,000 here because there's another amount in the water and sewer and waste budgets that takes it up to about $1 million that's spent annually. Go ahead. I was just going to ask, in the $85,000 for the library grant request, that's additional to what they get now, or that is the number that we pay? All of the numbers I presented to you tonight are increases or decreases to the existing base budget. So it's an increase of $85,000. And this is for staffing. Have your work cut out for you there, Krista? I believe that they passed a motion at their last board meeting that identified the requirements for the $85,000. Don't forget, this is something we could discuss when we get down Yep. to the nitty-gritty of the... We're just presenting all this tonight, and
So what zero doesn't include? Okay, so increases to pay-as-you-go contributions. So what Tammy was talking to you about tonight, and Ms. Walters, sorry, she was talking about the annual contributions that you're going to make to reserve funds to pay for this maintenance and repair of all the city's assets. It does not include additional debt, and you may need additional debt to pay for some of the capital works that you require. So there's going to be a struggle back and forth as we go through deciding what's in, what's out. New staff. All of the directors put forward a list to me of new staff that they wanted to ask for. And so the list is here, and there was a request for a finance manager of revenues, also known as taxation. In public works, there were 3 positions, operations technician and operator and a full-time dump operator. Currently, it's done on a part-time basis. Planning wanted an engineering technician. And the supervisor of the client services, and for the fire service, it would have been 4 new firefighters. 2 had been requested last year that were turned down, and 2 more would have been requested for this year. Should we really finish a contract before we start hiring new people? Correct. That's why so this is what it doesn't include, but these things, you know, are going to come back for discussion in 2016. They're not going to go away. The other thing that we wanted to put on here is there's been a debate each year about how much money we spend on translation and whether or not we get the council reports translated. So right now, council reports that are available, if someone wants it in French or English and it's in one or the other languages, we get the reports done on an ad hoc basis if it's requested. So those are just the key things. I think it's really important to understand the impact of not increasing our pay-as-you-go contributions. I think for 1 year we can do that, but given what Ms. Walters had to show us tonight, we will be bringing back to a long-range financial plan that will start to identify how we start to close the gap and work towards funding that properly. So just so you're aware of what's in the 2014 budget in terms of contributions to the reserve funds, so also known as pay-as-you-go. The concept behind pay-as-you-go is that you would put money aside and you always have it in the savings account and you never have to borrow money. So we'd want to work towards a situation like that. It will take a few years to get there. So currently, right now, we have about $2.4 million coming out of the operating budget that go into reserve funds for one reason or another. So roads reserve, in the last 4 years, that amount rose to $979,000. So built into your base budget, there's $979,000 that we collect and we put in the road reserve to do road works. Okay. For capital, it was $762. So we're saying that we're going to reduce that $762 to $540. Thank you. For buildings, last year council approved 3 new contributions to reserve funds because we knew asset management was coming. So buildings reserve fund of $200,000, fleet we did $200,000, and the other one was equipment reserve fund of $100,000. So last year the budget added in $500,000 for that. We also annually put aside $60,000 for the snow reserve and $25,000 for the election. So those amounts are in your base budget right now. And we will be coming back to the report to talk about how they need to increase. We also have built into the budget last year a base contingency. So that's there if we have some surprises throughout the year, and it's still sitting at $50,000 for this year. Provincial funding, I just wanted you to have that number, so it's $1,114,000, which is dropping by $214 this year. Okay, so that's just what's in there. Okay, and I'm going to quickly go to timetable. Okay, so tonight I'm talking to you about the budget concepts, where we're at. January 26th,
Council can formally approve by motion the actual budget direction of 0%. On that evening, if that's the direction you, that's the advice you give tonight for us to finalize the books, we will have the books available on January 26th with a 0% proposal. I'm looking at the dates of February 10, 11, and 12 if necessary to do public consultation. And this is where the department would give a short presentation on their budget, and it would be open for question and answers by the council. We would do these presentations in the evening so the public could attend and try and fit it into 3 evenings. March 2nd would be a proposal to pass the tax rate bylaw and approve the current budget. If council decides they've had enough in 3 days. Correct. Just So- to inform you, I'm, like old dogs, I've got to go for training on a regular basis. So 11th and 12th, I'm in Montreal, and okay. And 16th and 17th, I'm in Montreal. After that, I can remove my leash and start. But why do you say council approved budget, and then we are going to meet on the 10, 11, and 12? You're approving the budget direction. Not approving the budget. Les directives qu'on I leur wasn't donne. reading the second line. Okay. We haven't said a word on that yet, because we have to see, even though they're saying $700 and some thousand for certain expenses, we have to know where they are going to. But that's why we're having 3 days to discuss all this. Yep. Right now, this is just how we're going. Ça, c'est de la manière qu'on s'en va. Si on va aller pour le 0%, ça nous donne quelques détails. Mais on va s'asseoir pour 3 jours de Ça temps nous pour prend discuter. 3 jours certains pour pouvoir à travers tout ça. Puis pour ce faire, il faut quasiment que tu barres les portes, personne ne sort. Ça fait ça. Déjà, on s'en allait dans Laurentides pour le faire, mais on est capable de le faire à Rossel. Je suis certain si Ah, mais dans ce temps-là, on achetait des billets de loterie, puis si on gagnait, c'est la ville qui était pour avoir l'entrée. Okay. So these meetings have to be open to the public. They have to be able to ask their questions, and they have to hear the council debate. Soit public. Can we do a Saturday? I'd rather do a Saturday. One day is not enough for sure. No, but we've got evenings there at 10, 11, 12. But since Monsieur Simoneau won't be here for 11 and 12, you said? Yes, ma'am. Well, I think we should check if everybody can attend at those dates. And, but I really would be in favor for Saturday because we're more rested and we have time to go into depth with the details. So we can do it before the 10th or after the 12th. Happy Valentine. All right, we will revisit the dates and we'll circulate them to you via email. And it may be difficult to get everybody's to be available. Now, So- we're going to get the financial tentative or an estimate of the 214 financial report. In the document that you will receive, we will have the latest actuals. It obviously won't be your audited financial statement, but in the document you will actually get a year-end projection column. So it will be the best to the information that we have. But the actual could be different. Correct. And the actuals, you're providing the actuals as well? The projections, sorry. The projection, you're not providing the actuals? You can't give the actual till mid-February, didn't you say? Well, that's the whole purpose of the audit, is that the internal auditors are in with us going through the details, and we're making all the journal entries for all the accounts across the corporation, so you do not have a final
year end until all the external auditors have gone through all the statements. We're going to have a good projection, obviously, because we're at the end of the year, but we're still going, as the mayor will find out tomorrow. I just signed a bunch of checks today. He'll have a pile of checks. A lot of those checks are affecting 2014. Some of them are 2015. As I mentioned earlier, we still allow a period for payments to be made. We're looking at closing that time frame at mid-February, so we want to have all our accounts finalized by mid-February. I talked to our external auditor about that, and they found that was a sound approach that many municipalities use. Otherwise, you can keep your books open for another while, but that just prolongs the year end and knowing your final amount. But you will have pretty close projection. Correct. We'll have in the budget book that you'll be receiving on January the 26th, there will be a projection in there, and it will be pretty solid. Okay. Madame Chouanière. Could we get a copy of the presentation? No, we didn't get any. Oh, that's what it was. Okay. But can we get an electronic version? Monsieur Lalonde doesn't have one. He's got mine right now. That's it for questions. Okay. Well, let's finish this there. Okay. We have a huis clos. We can stop now, it's 10:30, or we can go to huis clos. Do we have guidance to look together at zero? Yes. Yes. From me, definitely. Yeah. Okay. Anything else? Probably this is very open. Okay. Thank you. How long is the huis clos? How long is the huis clos, Madame Lefebvre? 4.5 hours. 10 minutes, okay. So, whoa. Hold your horses, boys. We have to... Faut demander... Laquelle package? Qu'on le fait là au bord? OK, on s'en va. Ah. Oui. On est à huis clos? Oui. Ben, non, on lit ça, on s'en va à huis clos. Je propose que la réunion plénière du Conseil municipal soit ajournée afin de tenir une session à huis clos pour discuter des items suivants, tels que stipulés à la section 239 de la loi sur la municipalité 2001, tels que modifiés, l'item A, Aréna Jean-Marc Lalonde. That the regular meeting be adjourned in order to hold a closed session to discuss the following items as stipulated in Section 239 of the Municipal Act, 2001, as amended. The item to be discussed is Jean-Marc Lalonde Arena. Secondaire. Monsieur Zan. Tout le monde en faveur? C'est bien. Je voudrais dire bonsoir à tout le monde à la télévision. Parce qu'on ne verra pas. Good night, everybody on TV. Thank you.